ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ കളി കൃത്യം 4:30-ന് 4:30-ക്ക് തുടങ്ങുന്നതാണ്. The match will start sharp at 4:30 p.m. So both the teams for the first match in the afternoon, get ready. The match will start sharp at 4 p.m.
ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട്.
Center, MRA Bakery and Restaurant. Co-sponsors Penava Lawns, Shobha Textiles, Saudi Shavaya, Lulu Saris, Raravis Restaurant, Fuzzy Kurimandi, Namasco Group of Companies, Smokehouse Barbecue, KT Roofings, and Francis Alucas. The two openers out there ready, out there in the crease for I teammate. Ashish, the strike batsman, and Isaac, the non-striker for I teammate. And we have got Mohammad Shahil MP, the opening bowler for Virtual Park. Virtual Park won the toss, and they have elected to field first, putting I teammate on to bat. This is the 5th match of the tournament. The umpires are ready, the players are ready, and it's all set to go. The first ball of the afternoon. A fine delivery. The batsman playing it well, playing it to the third man, and scoring a single. So Ashish opens his account with that single. The non-striker Isaac is on strike for the first time. A nice shot from Isaac. That is a superb running between the wickets. Isaac running to the danger area, running like a cheetah. So 2 runs are completed by Isaac and opens his account. That's a first dot ball from Mohammad Shahil MP, the opening bowler. And a fine delivery from Mohammad Shahil. Pitching it right up. And not allowing the batsmen to free their hands. Oh, in the block hole. Once again, superb bowling from Mohammad Shahil MP. 3 consecutive dot balls from Mohammad Shahil. Right on money. The last ball of the first over coming up.
Oh, what a ball. Once again, a dot ball from Mohammad Shahil. Isaac, no way to play the shot. 4 consecutive dot balls. A fantastic first over from Mohammad Shahil MP. Only 3 runs conceded. That's a fine start provided by the bowler to his team, Virtual Puck. This is a 6-over match. Only 36 legal deliveries allowed. Oh, what a ball that is from the new bowler. Sinan KP, the new bowler. Express pace and in the block hole. That's an electrifying shot from Isaac. Isaac breaking the shuttle. This time gets a 6. The first 6 of the match coming from the bat of Isaac. Oh, what a shot through the mid-wicket this time. Isaac in full form. Fantabulous batting. This is from Isaac. 2 consecutive 6s. So Isaac gets the bat correct this time. Isaac moves. About the bowler. Fantastic effort from the fielder in the deep to stop a boundary. So Isaac gets a single and gives strike to the non-striker. So that's a dot ball to end the over. After 2 overs, the score moved to 17 runs without any loss for IT Meet. That's a full toss, a juicy full toss. Isaac unable to capitalize on it. Gets an outer edge. And it's been caught in the square leg, deep square leg by the fielder. So the first wicket falls for IT Mate in the form of Isaac. Fall of Isaac brings the captain of IT Mate, Nizam, onto bat. The new bowler, Reis, providing the breakthrough in his very first ball for Virtual Park. Nizam is a fantastic player.
And that's a bombastic shot from Nizam. Opens his account with a 6. The very first ball he has faced, he has gone it all the way for a 6. Nizam waits for no one to settle. Hits a 6 of the very first ball. A good comeback ball from the bowler after being hit for a 6. Raise the bowler. It's a good battle between the bowler and the batsman. Raise bowling to Nizam, the captain of IT meet. Through the offside, and it flows all the way for the 6 through the long off. What a fantabulous shot that is from Nizam, hitting his second 6. His eye up in the air. And that's a breakthrough. Bowler Reyes gets a second wicket in this over. This time the prize wicket of the captain, Nizam. The second wicket falls for IT meet in the form of their skipper, Nizam. Score of 29 runs in 2.5 overs. The new batsman is Afnaz and opens the count with a single. And he'll keep the strike in the next over, taking the single of the last ball. So after 3 overs, IT made now 30 runs for the loss of 2 wickets. 3 ഓവർ പിന്നിട്ട ശേഷം സ്കോർ IT മീറ്റ് 30 റൺസ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. A single of the first ball. There's nice bowling from Mohammad Shahil MP, the opening bowler, coming to bowl his second over. He conceded only 3 runs in his first over. Nicely played by the batsman to the fine leg. Good fielding in the deep. Another single. So 4 balls bowled, 4 singles taken. There's fine bowling from Mohammad Shahil MP. Only 1 bowler allowed 2 overs.
A good change of pace from Mohammad Shail. A dot ball, a golden dot ball. Dot balls are like gold in this 6-over match. Every ball counts. That's fine bowling from Mohammad Shail MP. 2 consecutive dot balls to end the over. Only 4 runs conceded in this over. So after 4 overs, IT Meet are now 34 runs for the loss of 2 wickets. Roshan K is the new bowler for Virtual Park. And he bowling to Ashish. Oh, above the covers. What a glorious shot that is from Ashish. Astonishing shot that is from Ashish. Ashish hits his first 6. Welcomes Roshan. It's a leg by signal by the umpire. Afnaz on strike. A slowish full toss. It's been swept by Afnaz. Strained out the leg side. It's been called a wide by the umpire. The score moved to 43 runs for the loss of 2 after 4.3 overs. What a shot! Ashish hitting a 6 as cool as a cucumber. A fabulous 6 from Ashish. The second 6 for Ashish. And score moved to 49 runs for the loss of 2 after 4.4. This time hits it to the offside and takes 2 runs. And that's 50 up for IT Mate after being put on to bat. 51 runs for the loss of 2 after 4.5. A fantastic work from the bowler, getting the run out. The bowler himself running fast express pace and getting a wicket. Run out.
After 5 overs, teammate are now 51 runs for the loss of 3 wickets. Last over, 6 balls remaining for teammate. What a shot, a swashbuckling shot from Ashish, the man in form. Ashish moved to 23 runs of 11 balls. That's a good comeback ball from the bowler, Tamjit. Ashish steps out and an awesome 6 through the long off this time. Another stupendous shot from Ashish. In fact, the 4th 6 for Ashish, and he moves to 29 runs of 13 balls. Oh, through the mid-wicket this time. Above the mid. Oh, what a fantastic effort. Did he save a 6? Meanwhile, it is a run out. Ashish trying to get into his striker's end. The non-striker is being run out. What a fantabulous effort that was from the fielder in the mid-wicket. Certainly saving a 6. A full toss, and Ashish hits it as cool as a cucumber. Another awesome 6 from Ashish. That's the kind of batting our teammate has been waiting for, and it's come from the bat of Ashish. Oh, as straight as an arrow, as straight as a straight line, it goes all the way for a 6. Another 6 from the bat of Ashish. So 76 runs are scored by our teammate in their 6 overs. And the target for Virtual Park, 77 runs in 6 overs. 77 runs from 36 balls for Virtual Park to win the match. The next match coming up, Ponnagam versus Booth Square. Kindly requesting both the captains of Ponnagam and Booth Square to come for the toss. അടുത്ത match Ponnagam versus Booth Square. Booth Square-ന്റെയും പൊന്നകത്തിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിനായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.
A master blaster innings from Ashish, scoring 42 runs in just 16 balls and helping his team, teammate, to score 76 runs in 6 overs. So the target for Virtual Park, 77 runs in 6 overs. The openers ready for Virtual Park, Tamjid, the strike batsman, and Mohammad Shail MP is on non-strike. What a spell that was from Mohammad Shail MP. Bowling 2 economical overs. The opening bowler is Misab for teammates. This time Misab escapes. Umpire gives it a legal delivery. That's a terrific shot from Tamjid. So Tamjid opens his account with a 6, and that's a no ball signaled by the umpire. So it's going to be a free hit for Tamjid. A free hit ball coming up. The license to hit anywhere in the park. Oh, that's a 6. Another tremendous shot from Tamjid. This time to the mid wicket. It's a 6 of the free hit ball. So he doesn't. Bolt! Oh. Tamjid not getting the timing on that occasion. One bounce and the fielder in the deep saves it from going for a boundary. So 2 runs for Tamjid. And he's back on strike. Tamjid batting on 20 runs of just
6 deliveries. That's a fine delivery from the bowler Misab at last. Only a single conceded. So Mohammad Shahil MP, the non-striker who's been watching Tamjid's Thunderbolts, is on strike. Oh, Mohammad Shahil MP. What a fine all-rounder he is. Opens his account with a beautiful 6. An austerely beautiful 6. And it's a no-ball signal by the umpire. The third no-ball of this over. Of this first over from Misab. Misab is having a nightmare. Another wide. The last ball. Misab bowling to Tamjid. That's a fantastic ball to end the over from Misab. The right on block hole. And a single scored. So 35 runs, a mammoth runs coming from the first over by Virtual Park. "35 runs for after the first over.
flies all the way for 6, as cool as a cucumber from Mohammad Shahil MP. It's up in the air. Above the fielder. The fielder couldn't stop it. The dive, the jumper from the fielder, Isaac. He couldn't grab onto the catch. That's 2 consecutive sixes from Mohammad Shahil MP. Superb batting. This time plays it down the ground. So after 3 overs, Virtual Park are now 64 runs for the loss of 2. Another 13 runs are required from 18 balls. 13 runs required from 3 overs. ഇനി 3 ഓവറിൽ നിന്നായി 13 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. Even that has gone for a 6. That was not perfectly timed by the batsman. Even the fielder couldn't stop it. The score moved to 70 now. Another 7 runs required. It's a wide signal by the umpire. Stupendous batting from Mohammad Shahil MP, scoring 26 runs in just 6 balls. There is an appeal for run out, but the umpire is not interested. The score moved to 72 for 2 after 3.2. Another 5 runs required from 16 balls. Shahnawaz is on strike. It's it up in the air. Not getting the timing on the occasion for Shahnawaz. Another single taken. Now 4 runs required in 15 balls. In the block hole by Isaac. Nicely bowled. And well played by Mohammad Shahil. He takes a single and gives strike to Shahnawaz. Another 3 required from 14. Nicely flicked into the gap. Change from Isaac. And nicely by the batsman. It's the end of 4 overs. 76 runs scored.
And the Fancy, the top class batters are coming here. The center. മത്സരത്തിൽ വലിയൊരു ടോട്ടൽ ചേസ് ചെയ്ത ഫാൻസി. പക്ഷെ 3 ഓവറുകൾക്കപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ തകിടം മറിഞ്ഞ്. പക്ഷെ ആ ഇൻഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഫാൻസി. As a Fancy on strike, as if still on non-striking end, the bowler comes into the bowling end. As a Shuhail, the very first ball, innings number 1. Great delivery. The ball തന്നെ ഒരു ഫുള്ള് യോക്കർ ലെങ്തിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ബൗളർ. As a jump blast proudly presents Kerala വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി, യൂണിയൻ വിങ്, യൂത്ത് വിങ് തലശ്ശേരി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അതിഗംഭീരമായൊരു ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം. അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ 5ാമത്തെ മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൻ്റെ ആദ്യ ഓവർ. Up in the air, catches the call to fielders underneath it. Oh my words! Another chance, puts it down. As a listen fielder, catches win the matches. അതിഗംഭീരമായ മറ്റൊരു ഷോട്ട്, മറ്റൊരു ബൗണ്ടറി. As a 2 more due in this over number 1. ആദ്യ ഓവറിൽ 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. Major chance. Fielders underneath it. Lots of chances. Evening sectionil ഈ ഓപ്പണിംഗ് കോംബോ ഫീൽഡേഴ്സിന് ഒരു ഫീൽഡിംഗ് പ്രാക്ടീസ്, ക്യാച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് സമ്മാനിക്കുന്നു. എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 അവസരങ്ങളാണ് ആദ്യ ഓവറിൽ ബൗളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സുഹൈൽ. ബട്ട് ഒരു സുഖകരവുമുള്ള റിസൾട്ട് അല്ല ലഭിച്ചത്. So 1 more to in this over number 1. Another one. That's a single. And end of over number 1, score 8. No loss. ആദ്യ ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 8 റൺസ്, വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം പൊന്നകം. The 13 ball remaining in this, the very first innings. As in a bowler, Munira. Another trapping. Another trap. നല്ലൊരു പന്ത്. That's a single random strike rotation. That's a leg by. Outstanding K into the strike. A fancy. Inside edge couldn't connect it well. അതിഗംഭീരമായ ഒരു ആദ്യ ഇന്നിങ്സ്, ആദ്യ ഓവറിന്റെ പ്രകടനത്തും ഒടുവിൽ 2ാം ഓവർ വരെ കാര്യങ്ങൾ നീളുമ്പോൾ 1.2 completed 9 runs with the wickets. Fancy batties on. Another speed sound from the blade. Fancy കൃത്യമായ സ്ലോട്ടിൽ പന്തെത്തുകയാണ്. അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി ഫാൻസി. The iconic player in the Kerala tennis. The shot, the back-to-back 2 sixes. What a player. ഒരവസരം വിട്ടു നൽകിയാൽ കൃത്യമായി മത്സരത്തിൽ ട്രാക്കിലേക്ക് തന്റെ ടീമിനെ എത്തിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള the main major point from the side team.
പൊന്നകം റൺ എന്ന പൊന്ന് വിളയിക്കുകയാണ് ബാറ്റർ ഫാൻസി. ഒരു 100+ റൺ ആയിരിക്കും എയിം. ഫീൽഡറിനെയും കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വീണ്ടും ഒരു 4 റൺ ഫാൻസി. പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് കേരള ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്ര താളുകളിൽ ഓരോ ഗ്രൗണ്ടുകളിലും കൃത്യമായി തലശ്ശേരിയുടെ കുപ്പായത്തിലും മറ്റുള്ള കുപ്പായങ്ങളിലും കൃത്യമായി ബാറ്റ് വീശുന്ന വില്ലൻ ഫാൻസി. ഫ്ലൈറ്റ് ഡെലിവറി, ആ പേസ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്. യോർക്കർ ലെങ്തിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു പന്ത്. And end of over number 2, score 25 with wickets. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 25 റൺസ്. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം പൊന്നകം. The 24 ball remaining in this, the very first innings of match number 6, day number 1. The Gem Blast proudly presents കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് അടിച്ചൊരുക്കിയ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ഈവനിംഗ് സെക്ഷൻ മത്സരം. മോർണിംഗ് സെക്ഷനിൽ നടന്ന 4 മത്സരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഈവനിംഗ് സെക്ഷനിലെ 2ാം മത്സരം. ടോട്ടൽ 6th game. ബൗളർ ഇച്ചായി ബാക്ക്ഫുട്ട് പഞ്ച്. നല്ലൊരു പിന്തുണ നൽകുകയാണ് ടീമിനായി താരം. As Ichai to the in for batter to man the fancy. ഫാൻസി ടീമിനായി ഒരു ഫാൻസി നമ്പറും തേടിയുള്ള ജൈത്രയാത്രയാണ്. ഈവനിംഗ് സെക്ഷനിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധക വൃന്ദകൾക്ക് നടുവിൽ തന്റെ ടീമിനായി ഓപ്പണിംഗ് റോളിൽ കൃത്യമായി ബാറ്റ് വീശുന്നു പൊന്നകത്തിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ ഫാൻസി. Another shot, another 6. It's a back-to-back 2 sixes. കഴിഞ്ഞു പോയ മത്സരത്തിൽ പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പേറിയ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വീണ് പോയെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊക്കെയും മറക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഒരു പഴങ്കഥയാക്കി മാറ്റി ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വിജയ പ്രതീക്ഷയും തേടി സ്വന്തം ടീമിന്റെ മെയിൻ എഞ്ചിനായി ആ ടീമിന്റെ തീവണ്ടിയായി മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഫാൻസി. Consecutive 2 sixes in a row. 38 on board, no loss. 2.3 ball completed. 3 more to in this over number 3. Oh, Fancy out of the park. What a hit. നീ ഒരു കളിപ്പാട്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ബാറ്ററി ഊരിയിട്ടേനെ എന്ന് ബൗളർ. അമ്മാതിരി അടി, നല്ല നാടൻ തല്ലുമായി ബാറ്റർ ഫാൻസി. 3 sixers, the very first ball single. പിന്നെ കണ്ടതൊക്കെ എണ്ണം പറഞ്ഞ സിക്സേഴ്സിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് വ്യാപാരി വ്യവസായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ മത്സരത്തിലെ ഹോൾസെയിൽ സിക്സേഴ്സിന്റെ ഡീലറായി ഒരു സ്പോൺസറായി എത്തുകയാണ് ഫാൻസി. The last ball remaining in this over number 3. 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. The 2 more due in this over number 3. Another ball, ഒരു വിക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ആ പന്തെത്തിച്ച് ബൗളർ ഇച്ചായി. The last ball over number 3. 3ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. Another great delivery. അവസാന 2 പന്തുകൾ അത് ഗംഭീരമാക്കി തീർത്ത് അങ്ങനെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 45 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം പൊന്നകം after completion of a 3rd over score 45 with wickets. As a new bowler, Anas GPT.
as a grounded shot. It's a single run. As on strike, Asif. കഴിഞ്ഞ പോയ മത്സരത്തിലും ടീമിനായി കൃത്യതയോടുകൂടി ബാറ്റ് വീശിയ താരം. Another one, the wicket keeper miss. So lots of fielders there behind the wickets. Get an SGPT. That's a wide call, Fuller, wide block call Fullerലേക്ക് ഒരു പന്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം, but miss. That's a wide call. Another extra run conceded by bowler and SGPT. ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകൾ ഗംഭീരം. Shot up in the air, fielder one needed the major wicket. Oh my goodness. മത്സരം കളഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ക്യാച്ച് നിലത്തിടുക എന്നത്. അതൊരിക്കൽ കൂടി സംഭവിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയ താരം അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരവസരം എത്തുമ്പോൾ അതിന് കൈമലർത്തി കാണിക്കുകയാണ്. What a bowling performance, Anas GPT, the experienced bowler in Thalassery. യെസ്, ഒരവസരം നിങ്ങൾ തന്നെ വിട്ടു നൽകുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഴി തോണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് ചാൻസസ്, ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രണ്ട് ബാറ്റേഴ്സും നൽകിയതാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും സ്വീകാര്യതയോടുകൂടി മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ വീണ്ടും അവർക്ക് അവസരം വെച്ച് നീട്ടുമ്പോൾ മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് തന്നെ കാണേണ്ടി വരും. ഫാൻസി, യെസ്, 17 ബോളിൽ 53 റൺസുമായി കളിച്ച രണ്ടാമത്തെ കളിയിലും എതിർ ടീമിന് മുമ്പിൽ കയ്യാങ്കളിക്ക് ഞാൻ റെഡി എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി ബാറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഡേവിഡ് ഓഫ്. Another outstanding innings, another quality batting performance of Fancy David Off. As that's a no ball. എവിടെ എറിഞ്ഞാലും നല്ല നാടൻ തള്ളടിക്കാൻ ശീലിച്ചൊരു ബാറ്ററിന് മുമ്പിൽ ഫ്രീ ഹിറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു പന്തെത്തുകയാണ്. വീണ്ടും ഊർജമായി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഒരു അവസരം കൂടി. Fancy, you beauty, what a player. And end of over number 4, score 67. No loss. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 67 റൺസ്. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം പൊന്നകം. എവിടെ എറിഞ്ഞാലും അടിയോടടിയടിക്കുന്ന താരം ഫാൻസി. അതിന് മത്സരത്തിൽ തീർത്തും ഒരു ആങ്കർ റോൾ കളിക്കുന്ന താരം ആസിഫ്. A great combo. It's a Ponnagam side to righties. Once again, the villain comes into the bowling end. As a Suhail, ഒരു ആങ്കർ റോള് കളിച്ചാൽ അത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഫാൻസിയെ മാക്സിമം സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ എത്തിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രം മൈൻഡ് സെറ്റാക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാക്കാൻ വലിയൊരു റൺ വേട്ട. ഐ തിങ്ക് ഒരു 100+ റൺ. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ തൻ്റെ ബൗളിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് അത് കൂട്ടാൻ സാധ്യമായ റൺസ്. Shot. Another one. റൗണ്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടയറിലേക്ക് പന്ത്. That's a lawful toss. The single between the wickets. The 74 on board. The 3 more to you. Hints at ads. Just miss. 4.4 ബോള്
74 runs. Wicket on the നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ team പൊന്നകം. The 2-2 in this over number 5. That's a single run. Has അവസാന പന്തിലേക്ക് 5-ാം ഓവർ. ഒരു 6 അടിച്ച് നിർത്തിയാൽ തീർത്തും ഒരു ആശ്വാസം പകർന്ന ഓവർ. But the last ball. Asi. And end of over number 5. Score 81 with 4 wickets. 30 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 81 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം പൊന്നകം. The 6 ball remaining in this, the very first innings, and match number 7 tossing time. Updates versus team. Score 11. The very first call for toss. Both team captains please report on the mic point immediately. Updates versus team. Score 11. The very first call for toss. അവസാന 6 പന്തിലേക്ക് ഇൻഫോമിലേക്ക് തീർത്തുമെത്തിയ താരം ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. As in a bowler, Jersey. To nicely fielded. നല്ലൊരു ഷോട്ട്, ഇതിലും നല്ലൊരു ഫീൽ, മറ്റൊരു സിംഗിൾ. So 5-2 in this over number 6. 83 on board, no loss. Flat hit, another maximum. ഫീൽഡേഴ്സ് ഒക്കെയും കാഴ്ചക്കാരൊക്കെയും ഫീൽഡേഴ്സുമായി മാറുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രതിഭാസം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഫെൻസിയുടെ ബാറ്റ്. Up in the air, fielder one needed. Lots of shots. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ പലതവണ KMCC ഇൻഡോറിലെ ഷോട്ടുകളായി മാറ്റിയതാണ് ഫെൻസി. ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ കൈവശം നിന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഫെൻസി. The 3 team, 3 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. തലശ്ശേരിയുടെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭീഷ്മാചാര്യർ അർഷാദ് സദാസിൽ most welcome in this tournament. The last 2 ball, 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. Another shot. 6 അടിച്ച് തളർന്നൊരു കൈയുമായി സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫെൻസിംഗ്. 26 പന്തിൽ 70 റൺസുമായി ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു ഇന്നിങ്സ് ഇത് കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തി ഫാൻസി. The 1-2 in this innings number 1. That's grounded. Has run out +1. Has a 92 on ball, loss of 1 wicket. 92 runs നേടിയെടുക്കുന്നു വിജയലക്ഷ്യം ടീം. ബേർഡ് സ്ക്വയറിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം നിശ്ചിത 36 പന്തിൽ 93 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിംഗ് അപ്ഡേഷൻ പ്ലീസ് കമ്മിറ്റി.
കാലാവസ്ഥ എത്താം. സോ പ്ലീസ് ഒന്ന് ഫീൽഡിംഗ് സ്പീഡാക്കുക. Is back to the game. Openers team. As the boot score openers, Naushi and Anas, GPT. The new bowler comes into the bowling end. His name is Zashik. As a 93 from 36. 36 പന്തിൽ 93 റൺസ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം തേടി ടീം ബൂട്ട് സ്ക്വയർ. The very first ball, Fancy. ഒരവസരം രീതിയിൽ ഒരുങ്ങിയതാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സൈഡ്. It's a dead end. Can continue Ashik to Anas GPT. Puts it one. The chances to fielder. The way first wicket down. ആദ്യ തിരിച്ചടി സമ്മാനിക്കുകയാണ് ആഷിക്കിലൂടെ. Anas GPT എത്തുന്നു. The very first wicket rocking back to the pavilion. As in a batter, Suhail. തൻ്റെ 2 ഓവറുകൾ അതിഗംഭീരമായി ബൗൾ ചെയ്ത താരം. പക്ഷേ 100-നപ്പുറം എതിർ ടീമിന്റെ റണ്ണ് പോകുമെന്ന് നിനയ്ക്ക് കൃത്യമായി ബൗളിംഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത താരം എത്തുകയാണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക്. വെരി വൺ ഡൗൺ ബാറ്റ്. Ashik to Suhail. It's a 4 more team. Another one missed timing. കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ മറ്റൊരു സിംഗിൾ. The 3 more to in this over number 1. That's a grounded ball. വലിയ ഷോട്ടുകൾ ഈ ഒരു ഓവറിൽ തീർത്തും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. സിംഗിൾസുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ആശ്വാസപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു ടീം. That dot and one more team. അവസാന പന്തിലേക്ക് Ashik to the man Suhail Siats.
Chance is the call once again. Wicket number 2. Suhail departs. ആദ്യ 6 പന്തിൽ 3 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകി 2 വിക്കറ്റ് നേട്ടം. 93 യാത്രയ്ക്ക് മധ്യേ ആഷിഖ് എന്ന മതിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. The batting team after completion of a very first over scored 3 runs, loss of 2 wickets. Can Ashik continue? Says another cracking shot and a drive by miss. As a bowler, Fancy that's a single between the wickets. Another backward try. As a 2.2 ball completed, 2.3 ball completed, 18, a loss of 3 wickets.
So 3 more to in this over number 3. Is a fancy to Naushi. Another ball, another good turn. വളരെ കൃത്യമായി ബാറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ ബോളിങ്ങിലും കൃത്യമായി ടീമിനെ മാക്സിമം എഫർട്ട് സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഫാൻസി. 70 റണ്ണോളം തൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈഡ് സ്കോർ അത് വ്യക്തമാക്കി ടീമിനെ സമ്മാനിച്ചതിന് ശേഷം ഫാൻസി ലാസ്റ്റ് ടു over pitch, chances to go but no more chances to feel another maximum. The very first 6 runs conceded by bowler Fancy. And third over last ball. Another one, back-to-back 2 sixes conceded by bowler Fancy. And 10 to over number 3, score 30. Loss of 3 wickets. 63 runs from 18 deliveries. നിലവിൽ 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 30 റൺസ് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ഇനി 18 പന്തിൽ 63 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം തേടി ടീം. ബൂട്ട് സ്ക്വയർ. നവാസ് നബു. It's a wide call. It's a new bowler. Westik Bakrim. .1 ball, 31 loss of 3 wickets. The Westik Bakrim continue. Chance. As he continued and wicket number 4. വീണ്ടും പ്രതിരോധ കോട്ട പണിയുകയാണ് ബോളിംഗ് ടീം പൊന്നകം. ആദ്യം കളിച്ച മത്സരത്തിന്റെ പരാജയ ഭാരം താഴെക്കടലിലേക്ക് തന്റെ ടീമിനെ പൂർണ്ണമായും ഞെക്കി ഞെരിച്ച് കൊന്നതിന്റെ വിമ്മിഷ്ടം അതിനി ഒരിക്കൽ കൂടി തങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല എന്നത് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ടീം. ഫൻസിയുടെ തേരോട്ടം പക്ഷേ 3 ഓവറുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബാക്കിയായ ബാറ്റേഴ്സിന് കൈകോർക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ മത്സരം. പക്ഷേ ഇത് do or die game, ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം. Westik Bakrim continue. No batter Shazi, another chance. നല്ലൊരു ഫീൽഡ്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡൈവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് അത് ഫ്രീ ആയി തന്നെ വിടുന്നു. Another one. ആഷിയെ തേടി ആ പന്ത് പരക്കം പായുകയാണ്. ആഷി എവിടെ, മഞ്ഞ പന്ത് അവിടെ. The last 2 ball remaining in this over number 4. 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. The Shazi to the strike. Another ball, the sensible delivery. വലിയ ഹിറ്റിന് സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു പന്ത്. അത് ബൗളിങ്ങിന്റെ വേഗതയിലും സ്ലോട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് Westik Bakrim. The last ball of over number 4. That's a single and end of over number 4. Score 35, loss of 4 wickets. 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 35 റൺസ് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. 58 from 12. 12 പന്തിൽ 58 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം. മാക്സിമം 5th ഗിയറിലേക്ക് മത്സരം തിരിച്ചാലും ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് വളരെ ടഫും ടൈറ്റുമായി മാറും ഈ മത്സരം. ഓപ്പണിംഗ് റോളിൽ കൃത്യമായി എത്തുകയും മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇന്നിങ്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത ഫാൻസിയുടെ തോടനെത്തുകയാണ് ബൗളിംഗ് എൻഡിൽ ആസിഫ് CH. Shot, but കൃത്യമായൊരു ഫീൽഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് wicket down. Wicket number 5. 5 വിക്കറ്റുകൾ അത് കൂടാരം കയറുകയാണ് ടീം ബൂട്ട് സ്ക്വയർ.
മുൻനിരയിൽ നിന്നും മിഡിൽ ഓർഡറിലേക്ക്, അവിടെ നിന്നും വാലറ്റത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരു ഡു ഓർ ഡൈ ഗെയിം, ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം. 2 പോയിന്റ് എന്ന ദാഹം അത് ശമിപ്പിക്കാനെത്തിയ രണ്ട് ടീമുകൾ. വൺ സൈഡ് പൊന്നകം, നദർ സൈഡ് ടീം ബൂട്ട്സ്കോയ. താരനിപുടമായ രണ്ട് ടീമുകൾക്ക് മത്സരത്തിന്റെ മൈതാന മധ്യത്ത്. ഈ ഒരു മത്സരം വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ. ICUവിലായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ടീം. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പന്ത്. As the leading ends. Yes, wicket number 6. 6ാം വിക്കറ്റും പുറത്തേക്ക്. വളരെ സൈലന്റ് ആയി മത്സരത്തിന് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു ടീം പൊന്നകം. That's a flat hit. Another single. സിംഗിൾസുകൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു മത്സരത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്നത് വെറും വ്യാമോഹമാണ്. വലിയ ഷോട്ടുകൾക്കല്ലാതെ മത്സരത്തിനെ പിടികൂടാൻ സാധ്യമല്ല. The batting team, another chance is the call. Is as if continue. Another one and a try by Miss Zinzer Edge. That's a single. The one more team. 5ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. 7 പന്തിൽ 84. തീർത്തും ഒരു ഓൺസൈഡ് ഗെയിം. അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പോലും ഇനി മത്സരം ടീം ബൂട്ട്സ്കോയറിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്. 6 പന്തുകൾ ബാക്കി, 54 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. ലൈവ് സ്കോർ ഈസ് ഓൺ ബോർഡ് after completion of a 5th over. Score 39, loss of 6 wickets, 54 from 6. 6ൽ 54. തെന്യു പൗല് മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുകയാണോ ടീം പൊന്നകം? തീർത്തും ഒരു പരാജയ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റണ്ണുകളായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും ടീം ബൂട്ട്സ്കോയ. The ground touch. Once again, that's a single only. So 4 more remaining. ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് മാത്രമായി എത്തുന്ന 4 പന്ത്, 52 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. As a no ball is the call, I think. Popping crease in a the side box is the call. Side box ആണ് വില്ലനായി മാറിയത്. It's a free hit. It's a wide signal. It's a free hit. Continue. Now the single run. The 3 more team. 3 പന്തെന്ന ചടങ്ങ് മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന മത്സരം. 48 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. Shot, the fielder underneath it, and the wicket number 7 down.
The new batter, jersey number 17, comes into the strike. Shazi, new batter. The two-more team. Once again, extra. രസം കൊല്ലിയാക്കുകയാണ് മത്സരത്തിൽ വിജയം തീർത്തും ഉറപ്പിച്ച ടീം. പക്ഷേ ആ ഒരു എൻഡ് ഔട്ട് വെയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ലാഗടിക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാസിലൂടെ. തെറ്റുമോ? once again സൈഡ് ബോക്സ്. വീണ്ടും വില്ലനായി മാറുകയാണ്. It's a one-shot call for leg umpire side. So please listen. ഈ ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. It's a committee official announcement. ദയവ് ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. One more team. അവസാന പന്തിലേക്ക്. Sorry. Sebastian as a team. Panagam won the match. Congratulations. 50 റൺസിന് 7 വിക്കറ്റിൽ ഒതുക്കുകയാണ്. And this game hero of the match. 27 പന്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ 9 സിക്സേഴ്സ്, 2 ബൗണ്ടറീസ്, 71 റൺസ് കീശയിലാക്കി. ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞ് 15 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകി 1 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കുറിച്ച ഫാൻസി ഡേവിഡ് ഓഫ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയി മാറുകയാണ്. So both team please line up. Store 11 and team updates. രണ്ട് ടീം ഒന്ന് ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അനൂപ് എം കെ രണ്ട് ടീമുകളെയും പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി റെഡിയാണ്. സോ പ്ലീസ് രണ്ട് ടീമും ഒന്ന് ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്ഡേറ്റ്സ്. Store 11 and team updates. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. It's a warm welcoming all our valuable guests. Yes, most welcome Kerala Vyapari Vyavasai Ekopana Samiti Youth Wing Kannur Jilla President Anup MK and Baby Memorial Hospital Team Managing Team. ഇവരെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ടീമുകളെയും പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കായിക കേരളത്തിന്
ഐതിഹാസിക കളിക്കാരെ നൽകിയതുപോലെ തന്നെ ഐതിഹാസിക ടൂർണമെന്റുകൾക്കും വേദിയൊരുങ്ങിയ നാടാണ് തലശ്ശേരി. അതിൽ ജംബ്ലാസ്റ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചെയ്ത് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി എണീച്ചൊരുക്കുന്ന മാസ്മരികമായ 2 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡേ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാപ്റ്റർ 1. ഒരുപാട് കഥ പറഞ്ഞ തലശ്ശേരിയുടെ മൈതാനത്ത് മറ്റൊരു കഥ കൂടി ആലേഖന ഭംഗിയോടുകൂടി നടപ്പാക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിവസത്തെ ഈവനിങ് സെക്ഷനിലെ ഇന്നീ ദിവസത്തെ 8ാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. As the Stories won the toss and elected to field. Thank you so much, your valuable guest, Baby Memorial Hospital managing team, and Kerala Vyapari Vyavasai Ekopana Samiti Youth Wing Kannur Jilla President Anup Kemke. വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം ഈ ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന്. Then match number 8ലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ബോക്സിലേക്ക് ചേരുകയാണ് Nazif from Thalassery. Let's check. ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട്. സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരുക. ഈ മാച്ചിന് ശേഷമുള്ള മാച്ച് വെസ്റ്റിക് വേഴ്സസ് കുനാഫ സ്റ്റോറീസ്. വെസ്റ്റിക്കിന്റെയും കുനാഫ സ്റ്റോറീസിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ ടോസിനായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അടുത്ത മാച്ച് വെസ്റ്റിക് വേഴ്സസ് കുനാഫ സ്റ്റോറീസ്. വെസ്റ്റിക്കിന്റെയും കുനാഫ സ്റ്റോറീസിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിനായി എത്തിച്ചേരുക. So another exciting match coming up. Store 11 versus Updates. Store 11 won the toss, elected to field, putting Updates on the bat. That is a bombastic shot from the batter. All the way for a 6 to start the match. What a blitzkrieg shot that is from the batsman. A fantastic outswinger from the bowler. Good comeback ball. A dot ball after being hit for a 6. Nifal the bowler bowling to Banis. Banis trying for a switch shot. Unable to connect it.
Bunnies is an experienced player, a fantastic player. It's a leg bite signaled by the umpire. Only one run conceded. A good ball from Nifal. Naushad KP, the non-striker, is on strike for the first time. That's a nasty hit from Naushad. And it goes all the way for a 6. Opens his account with that maximum. So both the batsmen dealing in 6s in this first over. The last ball of the first over coming up. It's been carefully played by Naushad. Takes a single and will keep the strike in the next over. So after the first over, updates are now 14 runs without any loss. Store 11 winning the toss, elect into field, putting updates on the bat. The great sponsors, the main pillars of the tournament, the title sponsors, Gemplast, Grand Tejas and MRA. Co-sponsors, Baby Memorial Hospital. One bounce, all the way for a boundary. Another boundary for the batsman. It's up in there. And a fine catch from the fielder. It's Zahir taking that beautiful catch. First wicket falls for updates. The co-sponsors of the tournament, Pehnava Lawns, Shobha Textiles, Saudi Shavaya, Lulu Saris, Raravi's Restaurant, Furzi, Namasgo, Smokehouse, KT Roofings and Francis Alucas. It's Sajid ABD, the new batsman. Another fantastic player. He's on strike. Hanan Hamza, the bowler, getting the breakthrough for his team. Oh, that's a shot in ABD style. Sajid ABD. A sizzling shot from Sajid in ABD style. Opens his account with a 6. A very good comeback ball from Hanan Hamza, a dot ball. The last ball of the second over. The score is now 24 runs for the loss of 1 wicket.
That's another six. This time from the bat of Benis. An austerely beautiful six from Benis. That's the second six for Benis. A good comeback ball from Nifal. Nifal into his second over. Only one bowler allowed 2 overs, or the other bowlers allowed only 1 over. It's high up in there. And the fielder doesn't make any mistake. The extra cover fielder, Mujib Rahman, taking a magnificent catch. So second wicket falls for updates in the form of the batter Benis. The score now 30 runs for the loss of 2 wickets after 2.3 overs. അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ്സിന് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 30 റൺസിൽ 2 ഓവർ 3 ബോൾ പിന്നിട്ട് ശേഷം. Oh, what a fantastic ball. This is once again from the bowler. 2 back-to-back wickets. And the bowler is on a hat-trick. Nifal, the bowler. The third wicket falls for updates. Score of 30 after 2.4. This is a brilliant comeback from the bowler after that expensive first over. This is the way to come back. Pick up 2 wickets in this over. And he is on a hat-trick. The batsman going for a golden duck. The new batsman is Muniz, and he is to face the hat-trick ball from Nifal. Oh, nicely bowled by Nifal in the block hole and carefully played by Muniz, preventing that hat-trick. The last ball of this fantastic over coming up. That's another edge. The third wicket in this over from Nifal. A gem of an over coming to an end. Nifal picking up 3 wickets and bringing his team back to the match. So after 3 overs, updates are now 30 runs for the loss of 4 wickets. What a brilliant over. This is a magical over from Nifal, picking up 3 wickets in his second over. Oh, ABD hits it in ABD style. Awesome shot from Sajid ABD. He is batting like ABD Williams. This time it's a flat shot. It's a Shahari, the new batsman, hitting a swashbuckling 6
through that long off. വെസ്റ്റിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിനായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. As straight as an arrow, as straight as a candle. Here is Shahari hitting his second six. Shahari dealing in sixes. Hits 2 balls he has faced for sixes. The score moved to 49 for the loss of 4 after 3.4. A good battle between the two teams. Hey, Jabbar the keeper. Even the keeper couldn't grab onto it. And with that single, it brings the half century for the team. That's 50 up for updates. 50 runs for the loss of 4 after 3.5. Sajid ABD in full flow. Another blasting hit it. Hits it all the way for a maximum. A fantabulous 6 from Sajid ABD. So after 4 overs, updates are now 56 runs for the loss of 4. Another 2 overs remaining for updates. 12 balls remaining. Through the extra cover, Tanveer, the fielder, he does well to stop a boundary. There's a single taken by Shahari. Gives strike to Sajid ABD. Sajid hits it to the mid-wicket, takes a single. വെസ്റ്റിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിനായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അടുത്ത കളി വെസ്റ്റിക്കിന്റെ കളിയാണ്. It's by signal by the umpire. Mujib Rahman, the bowler, bowling to Sajid ABD. And an astonishing hit from ABD. Superb batting from Sajid ABD. Sajid scores 26 runs of just 9 balls. Through the mid-wicket, 1 bounce, superb effort in the field. Certainly saving a boundary. So 2 valuable runs taken by the batter. Mujib to ABD. Oh, Sajid ABD hits it as cool as a cucumber through the long on. Another fabulous hit. So updates move to 73 runs for the loss of 4 after 5 overs. So last over of the innings coming up. 6 balls remaining. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് തലശ്ശേരി യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം, മീഡിയം tennis ball tournament. 8 teams are participating in the tournament.
Each team will play 3 matches, and the top 4 teams will move to the quarterfinals. The ball keeping very low, the new bowler. That's a fantastic catch in the long off by the fielder. So smashing a run from Sajid. ABD comes to an end. A superb innings coming to an end. A master blaster innings. The 5th wicket falling. For updates. With a boundary, the score moved to 79 runs for the loss of 5 wickets for updates. The ball is high up in the air. A fabulous, a fantastic running catch from the fielder. MS Sashi. MS Ashi. MS Ashi, the fielder, running all the way from the boundary line and taking a fantabulous catch. The 6th wicket falls for update score of 79 runs. 2 more balls to go. This time it's a wide signal by the umpire. The score moved to 80 now. 80 runs for the loss of 6 wickets. Another 2 balls remaining. A single taken by Mohammad Sadiq, KP, and brings Shahari onto strike. So Shahari to face the last ball of the innings for updates. Hits it through this. That's a single to end the innings. A single taken by Shahari. So 82 runs scored by updates in 6 overs. And the target is 83 runs. The target for Store 11, 83 runs in 6 overs. The next match coming up, Westik versus Kunafa Stories. Westik won the toss and they have chose to bat.
This is the 7th match of the tournament. Another 5 matches are remaining for today. Here are the great sponsors, the main pillars of Kvves Cricket Mamangam. The title sponsors, Gemplast, the real gem in plastics, Grand Tejas Wedding Center, MRA Bakery and Restaurant. The co-sponsors, Baby Memorial Hospital, Pehnava Loans, Shoba Textiles, Saudi Shavaya, Lulu Saris, Raravi's Restaurant, Farzi Kurimandi, Namasco Group of Companies, Smokehouse Barbecue, KT Roofings, and Francis Alucas, a heritage of purity. Thank you, dear sponsors. So Bunny is the opening bowler for updates. Nifal opens his account with that single. Nifal, who picked up 3 wickets in an over, is coming to bat. Hanan Hamza takes a single. So both the openers opening their accounts with singles. It's 3 singles in first 3 balls. Through the off, long off fielder couldn't stop it. Amazing hit from Hanan Hamza, a humongous 6. The first 6 for Hanan and team score 11.
It's a boundary signal by the umpire. Ramshil, the new batter, opens his account with that boundary. Naushad KP, the bowler, bowling to Ramshil. He guides it into the gap. A single taken by Ramshil. The score moved to 16 runs for the loss of 1 after 1.4 for Store 11. Another 67 runs required in 26 balls. That's another wicket fallen. The second wicket falls for Store 11. It's Naushad KP, the bowler, striking for updates. The second wicket falls for the score of 16 runs. Now 67 runs required in 25 balls. Tanveer is the new batter and opens his account with a single. It's a no ball signal by the umpire, and it's going to be a free hit. Ramshil. A fantastic work in the deep, saving up a certain boundary. That is 2 no balls. Another not ball. Ball by the bowler in the free hit ball. So the free hit continues. Zahir, the batsman, on strike. It's up in the air. Mohammad Rabiz takes a running catch, but it was a free hit ball. In the block hole by Rabiz. What a fantastic bowler, Mohammad Rabiz, for updates. Picking up a wicket, clean bowled in the first ball, and bowling beautifully. Straying down the leg side this time, called a wide by the umpire. Two more balls to go in the over. Another catch.
This time the long on fielder takes a catch. The second wicket for Rabies. What a fine over this has been from Mohammad Rabies. After 2.5, the score now 27 runs for the loss of 4. 2 wickets taken by Mohammad Rabies in this over. The last ball of Mohammad Rabies coming up. So after 3 overs, the score now 33 runs for the loss of 4 wickets. Another 50 runs, exactly 50 runs required in 18 balls. ഇനി കൃത്യം 50 runs 18 പന്തുകളിൽ നിന്നായി. That's a fantastic catch. There was a miscommunication between the fielders, but in the end, a clarity coming, and one fielder taking the catch. So another wicket falls. This time Zahir, the batsman, getting out. Banis strikes in the first ball. The second wicket for Banis in his second over. After bowling 1.1, he picked up 2 wickets, giving away only 10 runs. So updates really coming back to the match. Oh, another fine effort from the fielder. And in the glorious catch. The same fielder has taken the catch. That's 2 consecutive wickets, back-to-back wickets by Banis. And he is on a hat-trick. Wicket falling in the same mode. It is like an action replay. The 6th wicket falls for Store 11, score of 33 runs in 3.2. 50 runs required in 16 balls. Oh, what a ball that is from Banis. A fantastic all-rounder, Banis. For updates. Oh, it's lucky, Masashi. On that occasion, the fielder, a simple catch for the fielder. He drops it. Naushad, the fielder, losing the catch. In the block call, and it's a wicket. A perfect yorker from Banis. An austerely beautiful ball. And Mohammad Banis picks up his 3rd wicket in the over. What a gem of an over this has been from Banis. The last 2 overs has been really precious for updates from the bowlers. The 7th wicket falls for Store 11, score of 34 runs after 3.5. 49 runs required in 12 balls. End of the
Fourth over. The score is 34 runs for the loss of 7. Another 49 runs required in 12 balls. 2 overs remaining for Store 11. A flat hit. Hits it as fine as a feather from the batsman. Masashi, the batsman, hitting an awesome boundary through the long on. Welcome runs for Store 11 comes from the bat of Masashi. The score moved to 38 for the loss of 7 after 4.1. This time it's a single from Masashi. Another 44 runs required from 10 balls. That's a mammoth target ahead of them. Another single. The batters of Store 11 has to switch their gears to 5th gear if they need to give it a fight. Yes, they have shifted the gear. Masashi hits a 6 above the fielder in the long off. Only 6s and boundaries can win the match for them. The score moved to 46 for 7 after 4.4. Another 37 required in 8 balls. Oh, through the offside, above the fielder, and it's gone all the way for a 6. As cool as a cucumber from Masashi. And that's 50 up for Store 11. 52 runs for the loss of 7 after 4.5. This time played down the ground towards the long off. A single taken by Masashi, and he will keep the strike in the last over. So exactly 30 runs required in 6 balls. 5 6s. 5 maximums required in the last over for Store 11. And the informed batsman, Masashi, he is on strike. Can he be the MS Dhoni for Store 11? The score now 53 for the loss of 7. ഇനി 6 പന്തുകളിൽ നിന്നായി 30 റൺസ്. 5ന്റെ കളി. 6 പന്തുകളിൽ നിന്നായി 5ന്റെ കളിയാണ് Store 11. Nazim Bass has got the ball in his hand, and he'll be bowling to Masashi. That's a maximum number 1. Masashi hits an awesome 6 through the mid wicket. That's a welcome 6 to the last over. Now 4 6s required in 5 balls. 24 runs required in 5 balls. Can Masashi be the MS Dhoni?
Another six from Masashi, the man in form, the man of the moment. Masashi scoring 31 runs in just 9 balls. 18 runs required in 4 balls. നാല് പന്തുകളിൽ നിന്നായി 18 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. മൂന്നിന്റെ കളി. Can Masashi hit one more? Nazim Bas is under pressure. Oh, Astrazer is a candle. Another Tracer bullet shot from Masashi. 3 consecutive sixes. The balls are going like rocket. Another missile hit from Masashi. Now 12 runs required in 3 balls. 2 more sixes required or 3 boundaries. Oh, there's a change in bowler and Muniz comes in, bowls a wide. Now 11 runs required in 3 balls. The bowler is under extreme pressure. What a game changer Masashi has been. Masashi scoring 37 runs in 11 balls. Turning the game for Store 11. Playing down the ground. Desperately need a second. Oh, he has been run out. Is it? Yeah. It's a blunder out there in the center. What has really happened out there? Another twist in the game. A twist in the tail. That's 2 runs for the batter. So Masashi is back on the strike. Lucky Masashi. It is his day. ഇത് Masashiയുടെ ദിവസമാണോ? A certain run out. He lucky enough to not be run out. 9 runs required in 2 balls. A certain 6 required. Through the offside, extra cover fielder. It's gone all the way for a 6. Another magnificent shot from Masashi. What a player. What a gem of a player Masashi has been. Masashi scoring 45 runs in 30 balls. He can score a half century and win the match for his team.
Now only 3 runs required in the last ball. 3 runs in the last ball. What a match this has been. It was 30 runs required in this over. And now the score is 3 runs required in 1 ball. What a match changing innings. And MS Ashi! You are the MS Dhoni of Talasheri! Store 11 superstar MS Ashi! The MS Dhoni! The Superman of Store 11! The Superman of Talasheri! What a match this has been! A thrilling, mind-blowing match! And the player of the match is undoubtedly MS Ashi. What a gem of a player. What a blitzkrieg innings from nowhere, from Mission Impossible. He has made it possible for his team. What a victory. What a thrilling match. What a thrilling match. Hats off to you, MS Ashi. Hats off to you, bro. This has been a thrilling match. What a match. What a nail-biting finish. And MS Ashi delivering at the right time. Out of nowhere, MS Ashi has played a gem of an innings and won the match for Store 11. A magical innings from MS Ashi, helping his team, Store 11, for a victory. A glorious victory in the run chase. It's a magical match coming to an end. രണ്ട് ടീമുകൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് കളിക്ക് ഇറങ്ങാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മഴയ്ക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. For the next match, I pass the mic to my co-commentator, Romal, all the way from Trivandrum. Test check. Test hello. Check hello. Test. Check test. So once again a warm welcoming y'all. It's a day number 1. It's a match number 8. It's a Kunafa Stories versus team of Westik. Now Westik won the toss and choose to field. അതിഗംഭീരമായ 8ാം മത്സരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളേവരെയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കായിക കേരളത്തിൽ കരുത്തുറ്റ മറ്റൊരു ടൂർണമെന്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിന് കൂടി തലശ്ശേരി സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നു. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് കണ്ണൂർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ കേരളം കണ്ട അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു പ്രീമിയർ ലീഗ് അതിദിവസത്തെ നൈറ്റ് മാച്ച് ഡേ
Day number 1, the 8th match. Kunafa Stories versus team Westik. ടോസിന്റെ ആനുകൂല്യം മുതലാക്കി വെസ്റ്റിക്ക് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റി അറിയിക്കുകയാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് ചപ്പലിട്ട ആരും ട്രാക്കിൽ നിൽക്കരുത്. അതോടൊപ്പം ഒരു കമന്ററി ബോക്സിന് മുന്നിലായി നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കുക. സ്കോർ ബോർഡിന് അത് വളരെ വലിയ തടസ്സമായി മാറും. Openers, please. Time is very over. ഈ ഒരു മത്സരം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇനി 4 മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയാണ്. ഡേ നമ്പർ 1. So please speed up. ഏത് നിമിഷവും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെത്താം. കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകളിലൊക്കെയും വേനൽ മഴ ഈവനിങ് സെക്ഷനിൽ എത്തുന്ന സമയമാണ്. സോ പ്ലീസ്. അതോടൊപ്പം സമയപരിധിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ബാധകമാണ്. സോ പ്ലീസ് സ്പീഡ് അപ്പ്. Yes, openers are get ready for the match number 8. Another major match. It's a do-or-die game, the both teams. As a Sajir, DJ and Shafiq, Sinibaula Jamshi. കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ KPA 1-2-3 കുപ്പായത്തിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ മൈതാനങ്ങളും കീഴ്പ്പെടുത്തി ശീലിച്ച the left hand cutter man and fast and furious delivery as a Jamshi comes into the bowling end. ഓവർ മത്സരത്തിൽ അതികഠിനമായ ചൂട് എതിർ ടീമിന്റെ ബാറ്റേഴ്സിന് സമ്മാനിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള താരം. As a Shavi go the very first ball, Jamshi. As a very first ball, it's a wide block of full delivery. The very first dot ball comes into the scorecard. And upon the daughter, it's a Jamshi to Sajiv DG. Another one, but this time miss. The line miss. That's a wide call. The very first one comes into the scorecard. That's an extra wide. Extra രൂപത്തിൽ ആദ്യ റൺ സ്കോർ ബോർഡിൽ എത്തുന്നു. Oh, shot. Another speed sound from the blade. മൂർച്ച കൂട്ടുകയാണ് ആയുധത്തിന്. കൃത്യമായ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുള്ള ബാറ്റർ തന്നെയാണ് Saji DG. Is dealing with the sixes. What a sound. What a perfection for that bat. Oh, full of one. Dilkavide എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ പന്തിൽ നിന്നും വ്യക്തം. Another bullet delivery. So very first ball dot, then a second illegal delivery wide, then 6 and dot 3 more due in this over number 1. Another try, another good pace. റണ്ണപ്പ് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ബോളിന്റെ വേഗത ബാറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം. Last two. Another single. ഒരു സിക്സർ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അതിമനോഹരമായ എണ്ണം പറഞ്ഞ 5 പന്തുകൾ കടന്നു പോകുന്നു. The last ball of over number 1. Shot, the catch is the call, fielder one needed, and no wicket, puts it down. The very first chance,
That's a major wicket for the batting side. ഓപ്പണിംഗ് കോംബോയ്ക്ക് വളരെ വലിയൊരു വിള്ളൽ അതിനെ കീറിമുറിക്കാൻ ലഭിച്ചൊരവസരത്തിനെ നിലത്ത് തുടക്കുകയാണ് ഫീൽഡർ. The catches win the matches the every game. And 10 over number 1 scored 9 with the wickets. Kunafa Stories അവരുടെ കഥയെഴുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. 9 റൺസ്, വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 6 പന്തുകൾ പിന്നിടുന്നു. ജംഷിയുടെ അവസാന പന്ത് ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്റെ നെഞ്ചകത്തൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു വെള്ളിടി വെട്ടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയതാണ്. But mistake from the fielder. So puts it down the major catch. The new bowler comes into the bowling end, jersey number 17. Infir Peaky. Another try, another grounded shot. That's a single. As a Infir Peaky, as a Sajir DJ comes into the striking end. The most dangerous weapon from the batting team, Kunafa Stories. Pull shot. Nada maximum. Nada jump blast maximum from the side of the batting team. Kunafa Stories. ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ആദ്യ ഓവറിന്റെ കഥയെഴുത്തിന് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബാറ്റ് എന്ന തൂലിക ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്റർ എന്ന കവി ആ കവിത എഴുതി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. So 4 more to in this over number 2. Shot again. ഫൻസി എന്ന ബാറ്ററിലൂടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ സിക്സേഴ്സ് ഇന്നേ ദിവസം കണ്ടുമെടുത്ത തലശ്ശേരിക്ക് മറ്റൊരു തലകീഴായ മത്സരത്തിന് കൂടി വേദിയൊരുക്കുകയാണ് ബാറ്റർ സജീർ DJ. ബാറ്റിംഗിൽ തനതായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലി DJ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. സജി DJ. Outstanding performance from the side. Kunafa Stories. The 2 sixers in a row. ജംഷീറിന്റെ ആദ്യ ഓവർ അത് മാത്രമായിരുന്നു ആശ്വാസം. Once again, നൈറ്റ് സെക്ഷൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ബോൾ ബോയ്സിന് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മെന്റലായ ബാറ്റുമായി വയലന്റായി സജീർ. What a hit. ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. തണുത്തുറയുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിൽ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയുമായി സജി DJ. എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 സിക്സേഴ്സ് and 2 more due in this over number 2. 28 on board. No loss. Last two. Another one catches the call. Fielders underneath it. As it safely landed the green ball. നെഞ്ചൊന്ന് പിടഞ്ഞതാണ്, നെഞ്ചൊന്ന് കാളിയതാണ് ബാറ്റിംഗ് സൈഡ് ഡെഗ് ഔട്ട്. അമ്പെ പാളിയെന്ന നിനച്ച സമയം. No fielders inside the circle. That's a safe landed that ball. Now 1 more due in this over number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. As again for Peaky. Shot again. Yes. ചൂട് പിടിച്ചത് ആദ്യം സജീറിന്റെ ബാറ്റിലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റുപിടിക്കുകയാണ്. Another player and 10 over number 2 scored 35 with the wickets. 12 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 35 റൺസ്. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ Kunafa Stories. ഇനിയും കഥ പറയാനേറെയാണ്. ഇനിയും ബാക്കിയാകുന്നത് 24 പന്ത്. 12 പന്തിൽ നേടിയെടുത്തത് 35 റൺസ് എങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന 24 പന്തിൽ യഥാർത്ഥ കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്താൻ ബൗളിംഗ് ടീമിന് സാധിച്ചില്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുപാട് വരണം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുമെന്നത് തീർച്ച. As a new bowler, Shahir MS. Flighted one. That is the special del free for that man. Cleaner bowled. Zahir എന്ന മാലാഹ എത്തുകയാണ്. അപകടകാരിയായി മാറിയ ബാറ്ററിനെ തൂക്കുന്നു. The DJ boy. So wicket number 1 down. As a new batter comes into the striking end, Nawaz Nabu. Another dangerous batter. The Kerala tennis ball cricket. So Nawaz Nabu comes into the strike. Switch it and a try. Ball on the set again.
Nawaz Nabu. As a 4-2 in this over number 3. നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആ തീവണ്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുനാഫ സ്റ്റോറീസ് ബാറ്റിംഗ് ടീം. 36 loss of 1. ചാൻസസ് മേക്കിംഗ്. കളിച്ച ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 സിക്സേഴ്സ് അത് സഹീറിനെയും കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിച്ചു മടങ്ങിയതാണ്. അതിന്റെ തീരാ പ്രതികാരത്തിന്റെ ധ്വനി മുഴക്കുകയാണ് ബൗളർ സഹീർ. സഹികെട്ടവന്റെ അവസാന വിലാപമെന്ന് നിലച്ചവർക്ക് ഗുഡ് കം ബാക്ക് തിരിച്ചെഴുതുകയാണ് കുനാഫ സ്റ്റോറീസിന് മുമ്പിൽ. അതിഗംഭീരമായൊരു മറുകഥയുമായി ദി മാൻ സഹീർ. As a 2.3 ball completed, the new batter Nahim Nas comes into the strike. As Sahir. Now the back foot punch. That's a single between the wickets. The 2-2 in this over number 3. രണ്ട് പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കിയാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓവർ 37-2 എന്ന നിലയിൽ ഡിജെയുടെ തുടക്കത്തിനൊടുവിൽ ബാക്കിയായ സഹീർ എന്ന അപകടകാരി എറിഞ്ഞ പന്തുകളിൽ ഒന്ന് സ്റ്റക്കാകുകയാണ്. Last two. Another great comeback as MS. So lots of fans inside the gallery. The Sahir MS. ഒരു പേരിൽ പോലുമുണ്ട് ജീവം തുടിക്കുന്ന ഫാൻസ്. So last ball of over number 3. മൂന്നാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. Classy test. The first class cricketing shot. Nawaz Nabu. And end of over number 3 score 38 loss of 2 wickets. 12 പന്തിന്റെ കഥ ഇവിടെ കഥം. 38 റൺസ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ടീം കുനാഫ സ്റ്റോറീസ് വിജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും നൂൽപാലത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച അടുത്ത റൗണ്ട് എന്ന മോഹസ്വപ്നവും 2 പോയിന്റും തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് രണ്ട് ടീമും. ഇനിയൊരു പരാജയം ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. സെക്കൻഡ് സ്പെൽ ജാംഷി. Another shot couldn't connect it well. It's a single between the wickets. Another great one. അതി ഓവറിൽ അതിഗംഭീരമായൊരു 6 പന്തെറിഞ്ഞു മടങ്ങിയ ജംഷി തന്റെ രണ്ടാം സ്പെല്ലും കൃത്യമായി തന്നെ പന്തെറിയുകയാണ്. Another ball, but miss, line miss. That's a wide. Another extra conceding. As Kerala വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് കണ്ണൂർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ അതിഗംഭീരമായൊരു പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ 8ാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 4ാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്നു. The Jamshi to the man Nahim Nas. Another good pace. ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മുമ്പിൽ ബാറ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചൊരു റിപ്ലൈ നൽകാൻ സാധിക്കാത്തവണ്ണം അതിഗംഭീരമായ രണ്ടാം സ്പെല്ലുമായി കേരളത്തിൽ ഇനി കളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടുകളുണ്ടോ എന്ന് ഡൗട്ടുള്ള താരം ജംഷി. Another ball, can a counter touch in field, nicely field. That's a single. The last 2 ball remaining in this over number 4. രണ്ട് പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കിയാകുന്ന 4ാമത്തെ ഓവർ 41-2. As a Nawaz Nabu, the dangerous batter.
Not a shot. Nawaz Nabu. Later one, the latest varum. That is the quality for this man, Nawaz Nabu. കായിക കേരളത്തിൽ തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മോടി നടന്ന് കപ്പടിക്കുന്ന ടീമിന്റെ നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന താരത്തിന്റെ പേരാണ് നവാസ് നാബു. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്ലെയർ ഫ്രം തലശ്ശേരി. But this time ഒരു ക്രാക്കിംഗ് ഷോട്ടിനായുള്ള ശ്രമം കറക്കി തിരിച്ചിടുകയാണ് ജംഷി. Another jam. And end of over number 4 completed. The score 47, loss of 3. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 47-3 എന്ന നിലയിൽ കുനാഫ സ്റ്റോറീസ് DJ-യിലൂടെ കഥ തുടക്കം ഗംഭീരമായി എഴുതുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ MS-ന്റെ അതിഗംഭീരമായ ബൗളിംഗ് പ്രകടനം വിട്ടുകൊടുത്ത 3 റൺസ് 2 വിക്കറ്റ്. കഴിഞ്ഞു പോയ മത്സരത്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 സിക്സസ് കൺസീഡ് ചെയ്ത സങ്കടത്തിന്റെ ആഴക്കടൽ നീന്തിയെത്തിയ സഹി MS അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗംഭീരമായൊരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ പുള്ളുവൻ പാട്ടുകൂടി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയ കഴിഞ്ഞ ഓവർ. As the 12 ball remaining in this innings number 1 on board, score is a 47, loss of 3 wickets. It's a new bowler. As Hakeem Harris as a new bowler. As Sayaf Hamid, ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ, the Sayaf Hamid on strike. Chance is the call. Fielders underneeded. Yes, wicket number 4 down. Sayaf Hamid departs. വിക്കറ്റിന് പിടികൊടുത്ത് താരവും പുറത്തേക്ക്. എതിർ ടീമിന് ആദ്യം നൽകിയത് പ്രതിസന്ധിയുടെ കോട്ട തന്നെ പണിതായിരുന്നു. റണ്ണൊഴുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യ നിമിഷത്തെ DJ-യുടെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം 100 കടന്നപ്പുറം ഒരു സ്കോറിലേക്ക് ടീമിനെ എത്തിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പായ മത്സരം. പക്ഷെ എവിടെ നിന്ന് MS പാടിയ ആ ഒരു പട്ടിന് മറു ഈണം നൽകാൻ സാധിക്കാതെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കുകയാണ്. That's a 4-2 in this over number 5. As Akib Harris to Sajid. Is a new batter. That's a wide. വീണ്ടും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ലൈൻ മറികടന്ന് പന്ത് എക്സ്ട്രാസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു റൺ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. And a 4-2 in this over number 5. So 10 ball remaining in this innings number 1, the match number 8. Shot. Yes, medical teamiനെയും തേടിയ മഞ്ഞപ്പന്ത് 49 കടന്ന് 55 സ്കോർ ബോർഡ്. Shot again. 6 again. റൺ എന്ന പ്രാണവായു തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ടീമിന്റെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറായി മാറുകയാണ് ബാറ്റർ സജീദ്. ICUവിൽ ആയെന്ന് തോന്നിച്ച ടീമിന് ബ്രീത്ത് നൽകുകയാണ് സജീദ്. The last 2 ball remaining in this over number 5. It's a very good, very thank you so much. It's a Baby Memorial Hospital. It's a valuable supporters. It's a medical team. The last 2. That's a wide call. Another extra. It's a 62 on ball, loss of 4 wickets. അവസാന 2 പന്ത് 5-ാമത്തെ ഓവർ.
Another one. സജീദ് എന്തേ ഇത്ര വൈകി എന്നത് ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുകയാണ് ഓഡിയൻസിന് ഇടയിൽ നിന്നും. ഓവറിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നത് ഉറപ്പിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് 0-ൽ നിന്നും ഹീറോയായി മാറിയ ഒരു കഥ പറയാൻ ബാറ്റ് സജീദ്. 3 ബോളിൽ നേരിട്ട 3 ബോളും സിക്സേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി. ഗംഭീരമായ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാത വെട്ടിത്തെളിച്ചൊരു ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം. The last ball of over number 5. Akib Harris to the man Sajid. Another ball. And 10 to over number 5 score 68. Loss of 4 wickets. 5 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 68 റൺസ് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ Kunafa Stories. The 6 ball remaining. 6 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. At the innings. ഈ ഒരു മത്സരം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഇനി 4ഓളം മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കി. As a death over specialist, Ijaz. Shot number 1, over number 6, ball number 1, Ijaz. What a hit. വീണ്ടും തണുത്തുറയുന്ന മൈതാനം ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സരത്തിന് സാന്നിധ്യമരുളുകയാണ്. As a Naheem Nas on strike. Another one, a lawful toss. No fielders there. Another boundary conceded by bowler Ijaz. 3 സീകൾക്ക് പേരുകെട്ടതാണ് തലശ്ശേരി ക്രിക്കറ്റ് സർക്കസ് കേക്ക്. ആ മണ്ണിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തേരോട്ടം. As a lively going on a match, Kunafa Stories versus team. It's a back foot try. Second run is to call, but non-striker not interested. That run as in from batter. As Sajid comes into the striking end. Last 3 ball remaining in this over number 6. 79 loss of 4 wickets on board Kunafa Stories. Yes, another one. What a hit. Another impact moment from the batter. Sajid. ഒരു മിസ്സികയായി മാറുകയാണ്. ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ടീമിന്റെ നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു മിസ്സികയായി മാറുന്നു. Sajid from the side team Kunafa Stories. Last 2 ball remaining. 85 loss of 4 wickets on board. As another dot. The last ball. ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന പന്ത്. എവിടെയോ കിടന്നൊരു മത്സരത്തിന് തിരിച്ചു പിടിച്ചൊരു കഥ പറഞ്ഞ 2 താരങ്ങൾ നഹീം നാസ് ആൻഡ് സജീദ്. The last ball. Another shot. The great field. As a single and ran out. An end of innings number 1. Score 86. Loss of 5. 86-ന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു Kunafa Stories. And വിജയലക്ഷ്യം നിശ്ചിത 36 പന്തിൽ. As a Web 6-ന്റെ വിജയലക്ഷ്യം നിശ്ചിത 36 പന്തിൽ 87 റൺസ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്പോൺസേഴ്സിലേക്ക്, ദ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസേഴ്സ്, ജെം പ്ലാസ്റ്റ്, ദ റിയൽ ജെം ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക്സ്
and the Grand Tejas Wedding Center, and the quality since 1965 MRA Bakery and Restaurant, and the co-sponsors as the Panava Lavans, the Shobha Textiles, Saudi Shavaya Lulu Saris, Rara Avi's Restaurant, and Fuzzy Kuribandi, Namasco Group of Companies, Smokehouse Barbecue, the Francis Salukas Roofings. Thank you all sponsors, your valuable support in this Premier League, the season 1. The Kerala Vyabari Vyavasai Ekopana Samadi Youth Wing Talasiri Unit Sangadupikida Cricket Mamangatinde, the Gempiremaya Adi Divasate Ninth Section Malsarat at a Malsaram, and the Randam innings Sileka, every Yangal, Erical Kodi, Sagadam Segiana. As a tossing time, the match number 9, Virtual Sports versus Team Bootskoya. The very first score for toss. Virtual Sports versus Team Bootskoya. The very first score for toss. Openers, please speed up. The time is very over. As the Westik, so 87 from 36. 36 runs in the Vijaya Pradiksha. As openers are Gadwari, the Jamshi and Akib Harris. The new bowler comes into the bowling end. As a Shafiqa. The second run is a call. Another chance and a beautiful field. It's a beautiful wicket keeping. Nawaz Nabu. Muppathiyanjil Enpati runs in the Vijaya Pradiksha. Please, commentary box in the front. Please. Dodabam synthetic track Nalkanavar David Chida, rather than the Maradilkaga, the ground in the owners and the repana, so please. As the dot ball, the very first ball single, the second ball dot. The Kempirama Yuri Manseram, Perogamikidum, Adi Divasate, Etamate Manseram. There's another single. Valare Padilla Tudangagi and a batting team. So very slow. As next match, Bootskoya won the toss and choose to bat. As another ball. So that's a dot. That's a single. Two more to slower try, but miss. The very good connection from the side batter, Akib Harris. The flighted ball in Ayula Samamairu, the Paksha. Riti on the Talam Pirakino. Antia sixer. The second innings, over number 1, ball number 5. The last ball of over number 1. Avasana Panda.
Shot again up in the air. Beautiful catch. Akib Harris departs. Opening combo വളരെ വലിയൊരു വിള്ളൽ വീഴുകയാണ്. And end of over number 1 score 9 loss of 1 wicket. ആദ്യ ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 9 റൺസ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. As a 78 from 30. നിലവിൽ ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 9 റൺസ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ഇനി 30-ൽ 78. As a new bowler, മത്സരത്തിലോ ഒരോളമായി മാറാൻ കെൽപ്പുള്ള താരം നവാസ് നബു comes into the attack, the bowling end. The 78 from 30. As Infield comes into the strike, is a Navas Nabu to continue. 29-ൽ 77 എന്ന ലക്ഷ്യം. As a Navas Nabu to infield PK the wafers. Another bullet delivery. Another good pace. Outstanding bowling performance. Unplayable delivery from the bowler. So Navas Nabu. Shot. The stand and delivered. Another good sound from the blade. Infield PK. Last 3 more to go in this over number 2. ഇൻഫോമിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇൻഫീൽഡ്. കൃത്യമായി റൺ കണ്ടെത്തുന്നു. കൃത്യമായ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ. 1.4 ball completed. 17 loss of 1 wicket. Team Westik. Another great delivery. Another great delivery. The last ball of over number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. ഒരൊറ്റ 6 കൺസീഡ് ചെയ്തതൊഴിച്ചാൽ അതിഗംഭീരമായ ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞ് മാറുകയാണ് നവാസ് നബു. And end of over number 2. Score 17. Loss of 1 wicket. 70 from 24 deliveries. നിലവിൽ ഒരു ഓവർ 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 17. ഇനി 24 പന്തിൽ 70 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം. ലാഗടിക്കരുത്, ഒന്ന് സ്പീഡാക്കുക. ബോസ് ലിസൺ. As a new bowler, Zayaf Hamid. മിഡിൽ ഓർഡറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. ബൗളിംഗ് സൈഡ് താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ടൊരു നിലയിൽ ബാറ്റിംഗ് ടീമിനെ ഒന്ന് തളച്ചിടാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ബൗളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇൻഫീൽഡ് PK on strike. യെസ്, അത് നല്ലൊരു ലക്ഷണമല്ല. ദാറ്റ്സ് എ നോ ബോൾ. സ്വന്തം കുഴി നിങ്ങൾ തന്നെ കുഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എക്സ്ട്രാസ് വഴങ്ങുന്നത്, അതും ചേസിംഗ് ഓപ്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ. വീണ്ടും ബോണസ് റണ്ണായി മറ്റൊരു നോ ബോൾ. ആസ് എ ഫ്രീ ഹിറ്റ് ചാൻസ്. വിക്കറ്റിനെ പേടിക്കാതെ 6 എന്ന സംഖ്യയിൽ വ്യക്തമായി ഊന്നൽ നൽകാൻ ഫ്രീ ഹിറ്റ് ചാൻസ്. സയ്യാഫ് ഹമീദ് ടു ഇൻഫീൽഡ് PK. It's a free hit. It's a great, another beautiful one. The very good line. Another fuller delivery. It's a 69 from 23. 23-ൽ 69 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. It's a Sayyaf Hamid.
Another ball and the shouting, but no more signal. What a game. നവാസ് നബു നൽകിയ ആ നേരിയൊരു സ്പാർക്ക് അത് ടീമിന്റെ ബാക്കിയായ ബോളേഴ്സിന് ഒരു തീപ്പന്തമായി മാറുകയാണ്. എനർജി ലെവൽ, കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഒക്കെയും മാറി മറിയുന്ന ഒരു മത്സരം. It's a full motive. Another full of one. യോക്കർ ലെങ്തിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത മറ്റൊരു പന്ത്. മിഡിൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ യോർക്കർ ഓപ്ഷൻസ് ബോളേഴ്സ് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി അധികം റണ്ണ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് the most dangerous weapon comes into the strike. Jamshi, the left hand power hitter. മത്സരത്തിൽ ഏത് നിമിഷവും ചീറ്റയായി മാറാൻ കെൽപ്പുള്ള ജാംഷി. നേരിട്ട് 5 ബോളിൽ 2 റൺസ് മാത്രമാണ്, പക്ഷേ അത് മാറ്റിമറിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മാൻ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. Yes, lawful toss. Nicely fielded. Ball, another 6. Another lawful toss, another loose ball. It's a one more team. There's a 2.5 ball. 26 loss of 1 wicket. 61 from 19. So 2 games ongoing in this ground. So one more team, Zayab Hamid. Just miss. തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ സ്റ്റംപിനെ മറികടന്ന പന്ത്. And 10 off over number 3, score 26. Loss of 1 wicket. 61 from 18. ഒരു തുലാസിലാടുന്ന വിജയ പ്രതീക്ഷ എന്ന വണ്ണം മത്സരം മുന്നിലേക്ക്. വിജയത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി നാട്ടാൻ ആ വിജയ തീരത്തേക്ക് ആ പായ്ക്കപ്പലിൽ ആരാദ്യം എത്തുമെന്ന ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കി. ബിക്കോസ് ഒരേ ലെവലിൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ്, ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് ഈക്വലായി പങ്കിട്ട് 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കിയായ 18 പന്തിൽ 61 റൺസ്. വ്യക്തമായും 2 ടീമുകൾക്കും അത് സാധ്യമായ ഡിഫൻസിനും ചേസിനും ഒരുപോലെ സാധ്യമായ മത്സരം. The most dangerous weapon in Talassery. കാലങ്ങളേറെ പഴക്കമുള്ളൊരു ബാറ്റുമായി നെഞ്ചകത്ത് കളിച്ച് പരിചയസമ്പത്തിന്റെ ഏറെ വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടി ജാംഷി സ്റ്റിൽ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. നവാസ് നാബു, the 2 legend players. Yes. Shot up in the air, the major chances to fielder. Oh my words! ഈ ഒരു മത്സരത്തിനെ പൂർണ്ണമായും വിഴുങ്ങാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു തിമിംഗലത്തിന് ഒരു ചെറിയ ചുണ്ട ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. As wicket number 2 down to major wicket. Jamshi departs. What a moment. നവാസ് നാബു ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം വിതയ്ക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളൊരു വിനാശകാരിയെ തൂക്കുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ കഥ ഇതുവരെ 3.1 ബോൾ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ 27 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് ടീം വെസ്റ്റിക്. ഇനി വെസ്റ്റിക്സിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം നിശ്ചിത 17 പന്തിൽ 60 റൺസ്. As in a batter Manshir. 17 പന്തും 60 റൺസുമായുള്ള മല്ലയുദ്ധം. നവാസ് നബു
ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റായി മാറുകയാണ് മത്സരത്തിൽ. But this time നേരിട്ട് ആദ്യ ബോളിൽ 6 വലിഞ്ഞു മുറുകിയ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് ഐസ് കോരിയിടുന്ന ഫീൽ സമ്മാനിക്കുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്. നവാസ് നബുവിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞ രണ്ടാം പന്തിൽ 6 തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്. Yes, 15-54. Chance is the call. Fielders unneeded. What happened? Shafiq. നല്ലൊരവസരം, വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബൗളർ നവാസ് നബു. 14-53. The ground touch. That's a single. The last ball of over number 4. 4ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. ഇനി 13 പന്തിൽ 52 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം. Shot catches the call. Maximum effort. The fielder. And then over number 4 score 41. Loss of 2 wickets. 46 from 12. നിലവിൽ 24 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 41 റൺസ്, 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ഇനി വിജയലക്ഷ്യം 12 പന്തിൽ 46. ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, കഴിഞ്ഞൊരു മത്സരത്തിന്റെ അതേ മോഡുലേഷനിലേക്ക്, സെറ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആർക്കും പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു റൺ നിരക്കെന്ന് കരുതിയ ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അവസാന 6 പന്തിൽ 30 വേണ്ടിയ സമയത്ത് എണ്ണം പറഞ്ഞ 5 സിക്സ് ഉൾപ്പെടെ മത്സരം തിരിച്ചു പിടിച്ച കഥ പറഞ്ഞ ആ പന്ത്രണ്ടിൽ 46, 46 from 12 as Saji TG to Infi PK. 12-ൽ 46. Shot number 1. അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിൽ വീണ്ടും ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ പ്രതിഭാസം. അതുണ്ടാകുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്നറിയണം. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. ഓരോ നിമിഷവും അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മാറുകയാണ്. സജി ടിജയുടെ ആദ്യ പന്താറ്. Another shot, but fielder needed and the wicket number 3 down. 3ാം വിക്കറ്റും പുറത്തേക്ക്.
As back to the game. ഇനി 10-40. Ijaz on strike. Catches the call. That's not fair. 9-40 വിജയ ലക്ഷ്യം. It's a 9 ball remaining, 40 runs needed as a DG. ആദ്യം ബാറ്റിംഗിൽ ഡി ജിയുടെ പ്രകടനം, ഒടുവിൽ ബോളിംഗിലും the death over specialist. Another shot. Shahir. That's a single run. 8 ബോളും 39 റൺസുമായുള്ള മല്ലയുദ്ധം. The match number 8. It's a day number 1. 39 from 8. Now the cutting delivery. മറ്റൊരു തിരുപ്പൻ പന്ത്. So one more team. കഴിഞ്ഞുപോയൊരു മത്സരത്തിന്റെ തുടർക്കാഴ്ച അത് പ്രതീക്ഷിച്ചവർക്ക് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുകയാണ്. ഇനി 7-39. Shot again. Another maximum. വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ബാറ്റിംഗ് ടീം വെസ്റ്റിക്. അങ്ങനെ കഥ 5 ഓവറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു. 54 റൺസ്, 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. 33 from 6. 6 ബോളിൽ 33. 6-ൽ 6 അടിക്കണം. എതിർ ടീമിന്റെ അറുതി വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച മനസ്സുമായി ബോളിംഗ് സൈഡ്. Who is next? Naheem Nas to Ijaz. 33 from 6. നല്ല ലക്ഷണമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാസ്. 6 ബോളും 32 റൺസും. 55-ന് 3. 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 32 from 6. ആശ്വാസ കാറ്റായി മാറുകയാണ്. ഒന്ന് ചൂട് പിടിക്കും ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് നനച്ച സമയം നഹീം നാസ് ആ തീക്ക് മുകളിലൂടെ വെള്ളമൊഴിച്ച് കിടത്തുകയാണ്. 5 പന്തുകൾ ബാക്കി. 32 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. Leading edge catches the call. Naheem Nas needed and no wicket, number 4 down. 4 വിക്കറ്റും പുറത്തേക്ക്. പ്രതീക്ഷകൾ അത് വറ്റുകയാണ്. പ്രീമിയർ ലീഗിന് തൊട്ട് മുന്നോടിയായി ബലമുള്ള ടീമുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന വെസ്റ്റിക്. What happened? എവിടെയാണ് പിഴച്ചത്? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കളിച്ച മത്സരങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്ന് ചികഞ്ഞ് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. വരുത്തിയ ഫോൾട്ടുകൾക്ക് പക്ഷേ ഇനി അഴിച്ചു പണിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മത്സരത്തിന്റെ പരാജയ ഭീതിയിലാണ് ടീം. 4 പന്തും 32 റൺസും. Another shot. Fielder underneath it. Outstanding try, DG. Wicket down. ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പന്തുകളൊക്കെയും മത്സരത്തിൽ വെറുമൊരു ചടങ്ങായി മാത്രം അവശേഷിക്കും. സോ ലിസൺ, അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കുള്ള 2 ടീമുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി നിൽക്കുക. സോ വിർച്വൽ സ്പോർട്സ് വേഴ്സസ് ടീം ബൂട്ട് സ്ക്വയർ. Another shot and a beautiful save. നല്ലൊരു സ്റ്റോപ്പ്. Beautiful catch. Nawaz Nabu.
Yes. അങ്ങനെ എട്ടാം മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരം കൈക്കലാക്കുകയാണ് ടീം Kunafa Story. ആദ്യ നിമിഷം അതിഗംഭീരമായൊരു കഥ പറഞ്ഞ ടീം രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിലും ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞ അതിഗംഭീരമായ മറുകഥയ്ക്ക് അങ്ങനെ മത്സരം കൈക്കലാക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് is a Kunafa Stories player Ajir. So congratulations. Then match number 9 Koboxiലേക്ക് നാസിഫ് ബോക്സിംഗ് ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് അങ്ങനെ തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിൽ ഇതിഹാസിക പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊക്കെയും മൈക്ക് പിടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം പ്ലീസ് വെൽക്കം Thank you, Aromal. And another thrilling match coming to an end. In fact, 8th match coming to an end. The 9th match coming up. The opening batters എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്രീസിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ് ബൂട്ട് സ്ക്വയറിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ക്രീസിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ് കളികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കുവാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ടീമുകളും സഹകരിക്കുക So the ninth match of the tournament coming up. Boot Square versus Virtual Park. Boot Square won the toss and they've elected to bat first in this ninth match of the tournament. So another exciting match coming up. There's a 6th over match.
And as GPT, the strike batsman for Wood Square. And Ajaz, the non-striker. Shanil, the opening bowler for Virtual Park. And as GPT, an exciting, experienced player. One bounce, a glorious boundary to start up from Anas GPT. So Anas GPT, who has been playing for many years, is a fantastic all-rounder, and he has opened his account with that boundary. The ball is high up in the air. Lands in no man's land between the fielders. And as GPT takes a single and gives strike to the non-striker, Ajaz. A good dot ball from Mohammad Shanil. This time it's a wide signal by the umpire. Oh, a close run taken. The keeper missing the stumps. It's a no ball. The opening bowler, Mohammad Shail MP, the hero of the previous match. It's a 6 in the last ball from Mohammad Shail MP. The next match coming up, IT Mate versus Ponnagam. Kindly requesting the captains of IT Mate and Ponnagam to please come for the toss. പൊന്നകത്തിന്റെയും IT Mateന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. After the first over, both square are now 13 runs without any loss. Namshi, the new bowler. Namshi, another exciting player, experienced bowler, who's been playing all the years. Nicely played by Anas GPT into the gap, and what a fantastic effort from the field. Running effort, much needed to be appreciated. Superb stuff in the field.
That's a fantastic dot ball from Namshi. Namshi is a nasty bowler. Jas plays it to the long off and takes a single. Gives strike to Anas GPT. Ultimate captain Nizam എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. Ultimate captain Nizam എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. The ball is high up in the air. And the ball, Namshi has just missed it, dropped a catch. The chance is gone by the wind. The ball was really up in the air, almost kissing the skies. That's a catch drop. He has lost, he has dropped the 600th wicket. 600th wicket. So Namshi has taken 599 wickets so far throughout the years. A swashbuckling hit that is from the batter. A Jas. A gigantic six from Ajas. A six is welcomed. Roshan, the new bowler, welcomed by a six. The score moved to 24 without any loss. The batsman guides it to the fine leg and will complete 2 runs. Excellent running between the wickets. The batters running like express train. Vande Bharat. It's a wide signal by the umpire. A huge appeal for caught behind by the wicket keeper. He is really exaggerated. Meanwhile, it's a fantastic ball from Roshan. A ravishing delivery. Nicely played into the gap. But super fielding in the gap, in the field. The next match coming up, Punnagam has won the toss against IT-Mate. And Punnagam has elected to field first. What a fantabulous shot that is, this time from Anas GPT. Awesome shot from Anas. Anas moved to 18 runs of 7 balls now. The total moves 34 runs without any loss after 2.5. Oh, through the mid wicket. What a gorgeous hit that is from Anas GPT. Simply superb batting. Another mind-blowing hit from Anas GPT. That hit, the maximum ends over. The third over is completed. 40 runs without any loss after 3 overs for Booth Square. Both openers going guns blaze.
Guns blazing for the team. The new bowler comes. And he starts off with a wide. Sinan KP, the new bowler for Virtual Park. Virtual Park winning the previous match in tremendous style. Oh, through the hands of the fielder, and it's gone all the way for a 6. Just lucky on that occasion. The fielder couldn't complete the catch, dropping out of his hands and going all the way above the boundary for a maximum. The batsman steps out, but hits it straight to the fielder. Only a single taken. No, Anas GPT on strike. The score moved to 48 for none after 3.2. A good comeback ball that is from Sinan KP. Another fine work from the wicketkeeper. A huge appeal. The umpire is not interested. We have dramatic wicketkeeper behind the stumps for Virtual Park. Oh, the batsman getting a leading edge. A fine bowling this from Sinan. The last ball of the fourth over coming up. The score 49 runs. And the good dot ball from Sinan. So after 4 overs, Booth Square are now 49 for none. So another 2 overs remaining for Booth Square to make the maximum runs. They have not lost any wickets. The new bowler is Raiz, and he'll be bowling to Anas GPT. It's a no ball signal by the umpire. So that's 50 up for Booth Square in 4 overs. And it's going to be a free hit. A free hit for Anas GPT. Raiz now bowling to Ajaz.
What a smashing hit that is from the batter, Ajas. A juggernaut 6 from Ajas. The score moves to 57 without any loss after 4.3 overs. What a brilliant opening partnership this has been between Anas GPT and Ajas. A single scored gives strike to Anas GPT. Another 2 balls remaining in this 5th over. Reis bowling to Anas. The ball is high up in the air. And what a fantabulous catch. It's from the fielder running all the way from the boundary line and taking a glorious catch. The opening batsman Anas GPT departs for Booth Square. The 50-run opening partnership comes to an end. The first wicket falls for the score of 58 runs after 4.5 overs. It's Reis giving the breakthrough for Virtual Park. The new batsman Faiju opens his account with a single and will keep the strike in the next over. So after 5 overs, Booth Square and now 59 runs for the loss of 1 wicket. And good ball to start off from Shanawaz Niloth. A Jazz on strike. He sweeps it to the mid wicket. Only gets a single. Booth Square desperately needs some boundaries. Only 4 balls left. It's Faiju on strike. A chance for a run out, and it's been run out. A fantastic throw from Shanawaz, paving the way for the run out. Faiju the batter out. So the second wicket falls for Booth Square. The score 61 runs for the loss of 2. That's a fantabulous shot from Ajas. Ajas hitting it as cool as a cucumber and moves to 33 runs of 18 balls. This time as straight as a candle, as straight as an arrow. It flows all the way for a 6. That's consecutive 6s for Ajas. Ajas moves to 39 now of 19 balls. The last ball of the innings coming up. Another swashbuckling hit from Ajas. 3 consecutive 6s for Ajas to end the innings for Booth Square. So Booth Square reaches 79 runs in 6 overs. And the target for Virtual Park, 80 runs in 6 overs. So Virtual Park requires 80 runs in 36 balls.
A big thank you, a million thanks to the great sponsors of the tournament. The main pillars of KVVS Cricket Mamangam. The title sponsors, Gemplast, the real gem in plastics. Grand Tejas, Wedding Center. MRA Bakery and Restaurant. Quality since 1985. The co-sponsors, Baby Memorial Hospital. Pehnava Lawns. Shobha Textiles. Saudi Shavaya. Lulu Saris. Raravi's Restaurant. Farzi Kurimandi. Namasco Group of Companies. Smokehouse Barbecue. KT Roofings. Francis Alucas. The Heritage of Purity. Kerala Vyabari Vyavasai Egopana Samadi. Youth Wing Talasheri Unit Sangadipikuna Cricket Mamangam. A medium tennis ball tournament. And we are moving on to the second innings of the 9th match. 8 teams participating in the tournament. Each team's playing 3 matches each. The teams participating in the tournament are Virtual Park, iTeammate, Updates Men's Collection, Westik, Boot Square, Panagam Jewelers, Store 11, and Kunafa Stories. So we start to the run chase. Virtual Park. Shazi is the opening bowler for Boot Square and starts off with a wide. It's a terrific Tamjid on strike. And Mohammad Shahil MP, the non-striker. Mohammad Shahil MP, the player of the match, the hero. Mohammad Shahil MP, the hero of the previous match for Virtual Park in the run chase. The ball is high up in the air. And what a fantastic running catch from the wicket keeper. Shazi strikes in the very first over for Boot Square. The hero of the match, of the previous match, Mohammad Shahil MP, departs for Virtual Park. Number 4.
So Shiraz, the new batsman, opens his account with that single. Another single taken. So far, there's been fine bowling from Shazi, picking up a wicket and also conceding only 4 runs so far after 4 balls. Oh, good reflex action from the non-striker, Tamji. So Shiraz gets a single. That's a fine shot. Terrific shot from Tamji. So Tamji cuts loose at last, hitting a boundary of the last ball of the first over. So after the first over, Virtual Park are now 9 runs for the loss of 1 wicket. Another 71 runs required in 30 balls. 71 runs in 5 overs required. That's a beautiful ball to start from Anas GPT. Anas GPT, who has batted beautifully, has come on to ball in the second over for Wood Square. Oh, what a shot this is from Shiraz. That is a sizzling shot from Shiraz. The ball racing for a maximum through the long off. A very good comeback ball from Anas GPT. The score moved to 15 for 1 after 1.3. This time above the long on field, it goes all the way flying for a 6. That's a second 6 for Shiraz. Another stupendous 6 from Shiraz. A superb batting. A full toss. Oh, running chance. The field has dropped the catch. He was running all the way from the boundary line. Couldn't complete the catch. Oh, what a shot! What a gigantic shot that is from the batsman. Godse. And the ball going all the way for the maximum. So after 2 overs, Virtual Park are now 28 runs for the loss of 1 wicket. Another 52 runs required from 24 balls. 52 runs required from 4 overs. The required run rate 13 runs per over. 13 കളി.
Virtual Park is a good chasing team. They won the first match chasing. Oh, it's an edge and the keeper has dropped it. That is another life for Shiraz. In fact, the second life for him. Is it his day? Catches, wins matches, and every drop. This time he connects it. But straight to the fielder. The mid-wicket fielder doesn't make any mistake. A brilliant catch from the mid-wicket fielder. So alas, Shiraz departs after some lucky chances. It's Anas GPT, the awesome Anas GPT taking the catch in the mid-wicket. The second wicket falls, score of 28. Oh, what a... Oh! A one-handed catch, but the fielder has gone past the boundary line. An anti-climax for after taking that brilliant catch. So it's a 6 for Rais, the new batter. A ravishing 6. Into the gap this time. All the way for a 6. A ravishing hit from Rais once again. 2 consecutive hits. Back-to-back 6s for Rais. So Rais dealing in 6s. So Virtual Park moves to 41 for 2 after 2.3 overs. This time above the fielder in the long off, all the way for a 6. And the traceable at 6 from Rais. 3 balls he has faced. And all the 3 balls has vanished for maximum. The ball's flying all the way for maximum 6s from the bat of Rais. It allows a comeback ball from Ichai. Ichai gets a dot ball. Another 33 runs required in 19 balls. That is the end of the 3rd over. It's a leg bite signaled by the umpire. After 3 overs, Virtual Park are now 48 runs for the loss of 2 wickets. Another 32 runs required in 18 balls. 32 runs required in 3 overs. The required run rate is 10.67. That is another 6 from the batsman, Rais. Rais, the Superman for Virtual Park. Pouring 6s in this Talasheri Municipal Stadium. That's a 4th 6 for Rais. Shazi into his 2nd over. Oh, what a fantastic catch. A jumping catch from the fielder.
So that blitzkrieg innings from Rays comes to an end. A gem of an innings from Rays comes to an end. A superb running jumping catch from the fielder. A third wicket falls for the score of 54 runs. This time above Anas GPT in the mid wicket, and it goes all the way for a 6. The new batsman Shahnawaz Nilot hitting a swashbuckling 6 through the mid wicket. A chase for the fielder. It's a leg bite signal by the umpire. With that 2 runs, the score moved to 62 for 3 after 3.4. And with that single, the score moved to 63 for 3 after 3.5. Another 17 runs required in 13 balls. The last ball of the 4th over coming up. A single to end the over. So after 4 overs, Virtual Park are now 64 runs for the loss of 3 wickets. Now 16 runs required in 12 balls. 12 പന്തുകളിൽ നിന്നായി 16 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. ഒരു ഓവറിൽ 8 റൺസ് റൺ റേറ്റ് required. ഒരു 4-4 കളി. Another superb run chase has been from the team Virtual Park. Ajas is the new bowler for Boot Square. A fumble in the field, and the batsman goes for the second run. Superb running between the wickets. Running as fast as a cheetah. This time plays down the ground. Gets a single. Now 12 runs required in 10 balls. This time Shahnawaz Nilot connects. It's at 6, as cool as a cucumber. Another rocketing hit from Shahnawaz.
That's a good comeback ball from Ajaz. A dot ball. Now 6 runs required in 8 balls. It's hit straight to the hands of the fielder in the mid-wicket. Unless GPT, the safe hands, takes another mind-blowing catch. So Shahnawaz departs for Virtual Park. The 4th wicket falls for the score of 74 runs. The last ball of the 5th over. Another 6 runs required in 7 balls. Will there be a twist in the tail? Ajaz the bowler will now bowl to Sinan, the new batter. കോംബോക്സിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. It's a wide deliver. That is the end of the over. Alas, the 5th over comes to an end. Now 4 runs required in the last over. 4 runs from 6 balls. Virtual Park are now 76 runs for the loss of 4 wickets. ഇനി 6 പന്തുകളിൽ നിന്നായി 4 runs വിജയലക്ഷ്യം. Virtual Park are just a hit away for victory. And it's an Induga gap all the way through the extra cover. And it's victory for Virtual Park. Another vivacious win for Virtual Park in the run chase once again. And it's Raiz, the man of the match, the hero, scoring 25 runs in just 7 balls, hitting 4 huge sixes, and also picking up a wicket, conceding only 10 runs in 1 over. A fine all-round performance from the awesome Raiz, the hero, the player of the match. So Virtual Park winning 3 matches in the 3 games they have played. And they have qualified for the next level. So Virtual Park becomes the first team to enter the semi-finals of this great tournament. Virtual Park winning 3 matches. Of the 3 matches they have played, only 3 matches allowed for a team. And the best 4 teams will enter the semi-finals. So another exciting match coming to an end. Kerala Vyabari Vyavasaya Ekopana Samiti Youth Wing Talasheri Unit സംഘടിപ്പിക്കുന്ന Cricket Mamangam, a medium tennis ball tournament. And we are moving on to the 10th match. The 10th match coming up. So 9 matches over in the tournament. The 10th match of the tournament coming up. A million thanks to the great sponsors of the tournament, the main pillars. The title sponsors, Gem Plast, the real gem of in plastics, the Grand Tejas Wedding Center, MRA Bakery and Restaurant, quality since 1985. The co-sponsors, Baby Memorial Hospital, Pehnava Lawns, Shobha Textiles, Saudi Shavaya, Lulu Saris, Raravis Restaurant, Farzi Kurimandi,
Namasco Group of Companies, Smokehouse Barbecue, KT Roofings, Francis, Heritage of Purity. And now the mic moves on to the my commentator, Romel from Trivandrum. So listen, Westik versus team Stow 11. It's a tossing time. Westik and team Stow 11. It's a toss. As match number 10. The Stow 11 captains are here, please. Stow 11 captains are here. Toss in Ayathiga, please. The back to the game. Zapanas Isaac Antoniza. Bowler Ashik Jas. As a do or die game. വിജയിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത റൗണ്ട് എന്ന സ്വപ്നവും പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് അടുത്ത വണ്ടി പിടിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കും പോകേണ്ട മത്സരമായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. Straight to the way, two fielders. Wasim Akram. It's a beautiful fielder. The last ball of over number 1. Another beautiful over completed. As end of over number 1. Score ultimate. Third, no loss. പത്താം മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആദ്യ ഓവർ അതിഗംഭീരമായി എറിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. As a bowler. As one over complete. 3 with wickets. Stow 11 on the toss and so Stow 11 is a decision, please. So back to the game. Ashik 11 comes into the bowling end. Nizam still on strike. Up in the air. Wasim maxi try, but no more chance. The way for 6 comes into the scorecard. ആദ്യ സിക്സർ എത്തുകയാണ്. ആദ്യ ഓവറിൽ 3 റൺസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ടീമിന്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ that's a flight a try. Another trapping delivery. That's a dot. Another shot on a try, but means just enemies. Another standing wicket keeping. Quality wicket keeper.
Another beauty. The ഗംഭീരമായ മറ്റൊരു പന്ത്, മറ്റൊരു ഡോട്ട്. തളാത്മകമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ബോളിംഗ് സൈഡ്. ആഷിഖ് ടു ആശിഷ്. The one more team. That's a bicycle. And end of over number 2, score 12 with wickets. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 12 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ടീം അൾട്ടിമേറ്റ് താരതമ്യേന ഒന്ന് പരുങ്ങലിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ബാറ്റിംഗ് ടീം അൾട്ടിമേറ്റ്. ഇനി ബാക്കിയാകുന്ന 24 പന്തിൽ കൃത്യമായ റൺ നിരക്ക് ഉയർത്തിയേ തീരും. As in a batter, Nepal. It's a fancy. Another plan making. Beauty. Another great piece of delivery. Fancy. ഗംഭീരമായ ഒരു പന്ത്. That's a leg by. Single run. The strike rotation. Ashish comes into the strike. Fancy continue to Ashish. Another ball. വീണ്ടും വളരെ വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുകയാണ് ഫാൻസി. ദ ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ദ ബ്ലാക്ക് ഹൗസസ്, കറുത്ത കുതിരകളെ പിടിച്ചിടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായി ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഫാൻസി. As up in the air, no chances to field another maximum. Another huge one. So batter Isaac. ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിന് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനെത്തുമ്പോൾ ഒരു മരണക്കളിയിൽ ബാറ്റ് വീശിയേ തീരൂ എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഇസാക്കിന്. തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ആശ്വാസം പകർന്നത് ഫെൻസിക്ക്. പക്ഷേ ഒടുക്കത്തടിയുമായി കൃത്യമായി തിരിച്ചെത്തിയ ബാറ്റിംഗ് സൈഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്. The 26 on ball with the wickets. So 2 more due in this over number 3. Isaac on strike. Another one. പ്രതീക്ഷകളുടെ സ്വർണ്ണ ചിറകേറിയ മാലാഹയായി മാറുകയാണ് ബാറ്റർ ഇസാക്ക്. ഐതിഹാസിക താരങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന ഫാക്ടറിയായ തലശ്ശേരിയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിൽ ഒരു ഡു ഓർ ഡൈ ഗെയിമിൽ അതിഗംഭീരമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ സ്വറ പറയുകയാണ് ബാറ്റർ ഇസാക്ക്. തന്റെ ടീമിനെ തന്റെ തോളിലേറ്റ് മുന്നിലേക്ക് നീക്കാൻ ജീവൻ വേണമെങ്കിലും പണയം വെക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാക്കിയൊരു ഇന്നിങ്സ് ഇസാക്കിലൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ച ടീം. One more team. Another one. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഏത് ദിശയിലും സിക്സർ പൾസൽ സർവീസ് ആക്കി എത്തിക്കുമെന്നൊരു ഡിസിഷനുമായി ബാറ്റർ ഇസാക്ക്. ആൻഡ് 10 of over number 3, 38 with the wickets. 3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 38 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അൾട്ടിമേറ്റ്. ആദ്യ 2 ഓവർ ഒന്ന് ആടിയുലഞ്ഞൊരു കപ്പലായി മാറിയതാണ്. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഓവർ ഫെൻസിയിലൂടെ റണ്ണൊഴുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെയും തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ നാടീഞരമ്പായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസാക്ക്. അതിന് സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കാൻ ആശിഷിന് എത്രമേൽ കരുത്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ ആൻസറിന്. സോ വെയിറ്റിംഗ്
18 balls remaining in this innings number 1, the do or die game, the match number 10, day number 1. To new bowler Ashik, the second spell. Oh my God. This is a listen batter. Boundary line in appuram pogendathu ball aanu, bat alla. As a caught behind. Batter eduthu, bowler eduthu. Ellam tagidam mariyunnu. As the new batter comes into the striking end, Nizam. ഇനി ആവശ്യം അൾട്ടിമേറ്റിന്റെ ബാറ്റേഴ്സ് നൽകേണ്ടത് ഇസാക്കിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് മത്സരം, ബിക്കോസ് ചൂട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബാറ്റുമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ഇസാക്ക്. നിസാമിന് ഒരു ആങ്കർ റോൾ കളിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ മത്സരത്തിന്റെ റൺസ് എന്ന മുഖപടം മെല്ലെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. As Nizam comes into the strike, Ashik continue. Flighted one. That's a slower. No batter in മുമ്പിൽ അഗ്രസീവ് മൈൻഡിൽ ബാറ്റ് എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് നേരത്തെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ബൗളർ ആഷിഖ് തൻ്റെ ആദ്യ സ്പെല്ലിൽ എത്രമേൽ ഗംഭീരമാക്കി തീർത്തവും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്പെല്ലും മത്സരത്തിൽ തൻ്റെ ടീമിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള another chance. രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. മറ്റൊരു സിംഗിൾ. Strike in from batter Razak. The 3-2 in this over number 4. Razak comes into the strike. Razak. ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് താ. ഇത് മാത്രമാണ് ഇസക്കിന്റെ ബാറ്റില് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം അത് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. Oh my goodness, another chance. Yes, wicket down. Isak വലിയ അപകടകാരിയായി മാറുന്ന താരത്തിന് പിടികൂടുകയാണ്. ചങ്ങല പൂട്ടിട്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ്. ഇസാഖ് എന്ന സ്വപ്നവും പൊലിയുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം അൾട്ടിമേറ്റ്. ഇനി ആരുടെ എടുക്കും, ആരാകും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുക? That's a major question in this time from team Ultimate. The new batter comes into the strike. His name is as in a batter runs off and the left hander to lefty. It's the last ball over number 4. Another shot. That's a great support. Oh, that's a 2. And end of over number 4, a score 47 loss of team Ultimate. 24 പന്തുകൾ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ 47 റൺസ്, 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. 12 ball remaining in this very first innings. Listen audience, ഈ മത്സരം ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ ഗതി തന്നെ നിർണ്ണയിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള അപാച്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്ന്. ബിക്കോസ് വിജയിക്കുന്നവർ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കും പരാജയപ്പെടുന്നവർ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക്. 2 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു വിജയവും പരാജയവുമായി നിൽക്കുന്ന ടീം അവരുടെ അവസാന മത്സരം 2 ടീമും. As a new bowler comes into the bowling and his name is Wasim Akram. To Nizam. As വീഴ്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഒരു നായകൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തീരും. The boss side. ഒരു നിമിഷം നായകന്റെ റോൾ ഏറ്റെടുത്ത ഇസാഖ് പക്ഷെ എവിടെ മടങ്ങുന്നു? ഇനി ആര്? Full toss.
That's a lawful toss and beautiful field. It's a single run. And Shah Anam comes into the strike. ഇനി ബാക്കിയാകുന്നത് എണ്ണം പറഞ്ഞ 10 പന്തുകൾ. In the very first innings. Oh, beauty. Another quality. And a wicket down. Pay a call. As in a batter, miss up the Angan from Thalassery. A beautiful try, another cutting delivery. The ഗംഭീരമായ മറ്റൊരു തിരിപ്പൻ പന്ത്. കായിക കേരളത്തിന്റെ തലശ്ശേരി സമ്മാനിക്കുന്ന യുവതാരം. Still on strike, miss up. Last two. Nicely touched. That's a single. വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ബൗളർ വസീം അക്രം. 5 ബോളിൽ വിട്ടുകൊടുത്തത് 2 റൺസ്. അവസാന പന്തിൽ അൻഷാദ് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. വേണ്ടാത്തൊരു റണ്ണ്. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. Wicket down and end of over number 5. Score 50, loss of 4 wickets. Teammate 5 over batting ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കോർ 54. അവസാന 6 പന്ത്. വരാനിരിക്കുന്ന 6 പന്തുകളായിരിക്കും അവസാന പിടിവള്ളി. ഈ മത്സരത്തിൽ മാക്സിമം റൺ നേടാൻ സാധിച്ചാൽ അത് രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ തങ്ങളുടെ ബൗളേഴ്സിന് ആത്മബലം കൂട്ടുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. The death over specialist comes into the bowling and his name is Asif. A very good feelings at the bowling side. Panagam. Miss up. Another maximum try, but 2 fielders underneath it and the wicket number 5 down. The great cats. Ashik. മിസബിന്റെ വിധിയെഴുത്തും നടത്തുകയാണ്. 5-ാമനും കൂടാരം കയറുന്നു. 5 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി ഈ ഇന്നിംഗ്സിൽ. മഞ്ജുള്ളൊരു ഇന്നിംഗ്സിന് അടുത്തതാര് എന്ന ചോദ്യം. As a 5.1 ball completed, 50 runs, a loss of 5 wickets on board team ultimate. ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഇന്നിംഗ്സിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്കോഡ്. The 5-2 in this innings number 1, as if another ground touch. That's a single. വളരെ സ്ലോ മോഡിലേക്ക് മത്സരം. As another wicket. അടപടലം കാര്യങ്ങൾ ഐറ്റിമേറ്റിന് മുമ്പിലേക്ക് മാറിത്തിരിയുകയാണ്. Is in a batter, so very slow mode is on from the batting side. തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കിയ ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് പക്ഷേ ഒടുക്കത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വലിയ തിരിച്ചടി ലഭിക്കുകയാണ്. Last 3 more to go in this innings number 1, the match number 10. The new batter comes into the striking end. His name is Namshi.
Another catch, another wicket. Caught behind the beautiful wicket keeping. Fancy. Wicket number 7 down, 51 on board. Last two more due in this innings. Number 1. So the batter. Is Muhammad Sajir. Another great piece of delivery. Asif ബാറ്റിങ്ങിലും ഫെൻസിക്കൊപ്പം അതിഗംഭീരമായ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി വളരെ കഠിനകരമായ പാതകളൊക്കെയും തരണം ചെയ്തെത്തിയ താരം ഒടുവിൽ ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ടീമിന് അനുകൂലമായ റിസൾട്ട് സമ്മാനിക്കുന്നു. That's a grounded shot. Misfield. That's a boundary. ഒരു 4 റൺസിന് ഒരു മത്സരം തന്നെ പൂർണ്ണമായും വിഴുങ്ങാൻ കെൽപ്പുണ്ടെന്നത് സത്യമാണ്. And end of over number 6 and end of innings number 1. Score 55. Loss of 7 wickets. നിശ്ചിത 36 പന്തിൽ 55 റൺസ് നേടി ടീമായി ടു മീറ്റ്. വിജയലക്ഷ്യം ടീം പൊന്നകം. ദ ഡു ഓർ ഡൈ ഗെയിം. ഈ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിൽ 36 പന്തിൽ 56 റൺസ് നേടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് കണ്ണൂർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ അതിഗംഭീരമായ 2 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 6 ടീമുകളെ എത്തിക്കുന്നു. അതിഗംഭീരമായൊരു ഷെഡ്യൂൾ. മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ, ദെൻ ഈവനിങ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് നൈറ്റ് സെക്ഷൻ. അതിഗംഭീരമായ ഷെഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെടെ സമ്മാനിച്ച അതിമനോഹരമായൊരു ടൂർണമെന്റ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ 10ാമത്തെ മത്സരം. ആസ് അവർ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസേഴ്സ് the Game Plus, the Real Gemin Plastics, and the Grand Tejas Wedding Center, and the quality since 1965 MRA Bakery and Restaurant, and our valuable co-sponsors Finava Lawn Lavens and Soba Textiles, Saudi Shivaya, Lulu Saris, Vara Avis Restaurant, the Fuzzy Kuribandi, Namasco Group of Companies, Smokehouse Barbecue, Francis Alucas Roofings. Thank you all sponsors. We have valuable support in this Premier League. അതിഗംഭീരമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന് സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം. നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ടൂർണമെന്റിലേക്ക് സപ്പോർട്ടീവായി മാറിയത്. ഞങ്ങളുടെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ തിരശ്ശീലയിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മനോഹരമായ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്പോൺസേഴ്സിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളിലും നിങ്ങളുടെ നിസ്സീമമായ സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So back to the live match. It's match number 10, the innings number 2. The 2 standing up on us. So two righties comes into the strike. 115 റൺസ് ചേസ് ചെയ്ത് അതിനരികിലേക്ക് എത്താൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ടീമായി മാറിയ ഫാൻസി comes into the strike. It's a non-striking end. Asif, it's a new bowler comes into the bowl as Isaac, the monster, as a 56 from 36. 36-ൽ 56 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. The very first ball, shall we go? Another one. What a hit. ഇന്നുമായി എന്ന പുരിയലയ എന്നൊരു തമിഴ് ഡയലോഗുമായി പന്താറിലേക്ക് കളിച്ച മത്സരങ്ങളിലൊക്കെയും 6 റാട്ടുമായി എതിർ ടീമിന്റെ നെഞ്ചകത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷകളുടെ ഒരു കിരണം പോലും അടിക്കാതെ സേഫായി കുട ചൂടുന്ന ഒരു ബാറ്റർ. The man, Fancy, the very first ball, 6-1. Another ball.
Another dot. ആദ്യ നിമിഷം ബാറ്ററിന് അനുകൂലമായി പന്തെത്തിയെങ്കിൽ തിരിച്ച് രണ്ടാം പന്ത് ഇസാക്ക് ബൗളറിന് അനുകൂലമായി ഡോട്ട് ബോളായി മാറുകയാണ്. ഇനി ബാക്കിയാകുന്ന 34 പന്തിൽ 50 റൺസിന്റെ സൊറ പറയേണ്ടി വരും ഈ ഒരു നിമിഷം ബാറ്റിംഗ് ടീം ഫാൻസി ആൻഡ് കമ്പനി. Another touch as a no ball is the call. I think the side box is the problem. വീണ്ടും വില്ലത്തരം കാണിക്കുകയാണ് സൈഡ് ബോക്സ്. The no ball, the free hit chance as Asif comes into the strike. So 4 more due in this over number 1 as Asif on strike. തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി മാറ്റാൻ ഫിയർലെസ്സായി ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ഫ്രീ ഹിറ്റിലൂടെ. Another shot to Damshi, nicely fielded. That's a single free hit. അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു സിംഗിൾ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ്. The last 3 ball remaining in this over number 1 as Isaac to fancy and shouting. That's a wide signal from the main umpire side call. Catchinai Valare shouting, but no more signal. Only that's a wide call. The main umpire side decision. Bowling back to my ഒരുപാട് അകലം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ് umpire. That's a decision coming. Last 3 ball remaining on board. Score is 10 without wickets. 46 from 33. Last 3. Isaac to the man fancy Davidoff. Another one. Another good comeback. വീണ്ടും കീറി മുറിക്കുകയാണ് ഒരു ബ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു സർജറി നടത്തുന്ന ഫീലിൽ ഇസാക്ക് ഫാൻസിയെ കീറി മുറിച്ച് കടക്കുകയാണ്. 4 ബോളിൽ 10 റൺസ് നേടി ടീം പൊന്നകം. Flat hit and a beautiful one. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം വിതയ്ക്കാൻ, ഈ ഒരു മത്സരത്തിനെ പൂർണ്ണമായി മടക്കി ഭരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു നായകത്വം വഹിക്കാനും ഒരേ സമയം ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ നായകനും വില്ലനുമായി റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള താരത്തിനെ തൂക്കുന്നു. The major wicket down, the very first wicket walking back to the pavilion. Fancy. ഒരു മഴ പെയ്ത് തീർന്നൊരു ആശ്വാസം ലഭിച്ചിരിക്കണം ഫീൽഡിംഗ് ടീം. ഇനി യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന മിസപ്പിലൂടെ തന്ത്രം പയറ്റാം. വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സ്പെല്ലിലേക്ക് ഇസാക്കിനെ എത്തിക്കാം. ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ സൈഡ് കോട്ട ടീം ultimate. The one more due in this over number 1. അടപടലം മാറി തിരിയുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പ്ലാനിങ്ങുമായി both teams inside the center, the ground. Talaseri Municipal Ground. The last ball of over number 1. അപകട നിലയിലാണ് ടീം. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കുക. And 10 to over number 1 scored 10, loss of 1 wicket. The 46 from 30. നിലവിൽ ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 10 റൺസ്, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമിനി. ബാക്കിയാകുന്ന 30 പന്ത്, 46 റൺസ്. തണുത്തുറയുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഓരോ പുൽത്തകടികളിലെയും എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തി സല്യൂട്ട് അടിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാക്കിയായ 30 പന്തുകൾ, 46 റൺസ് എന്നത് ചെറിയ തോന്നലാണ്. ഓരോ പന്തും ബൗളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റാണ്. As new bowler Mizap. Sensible delivery. Listen audience, listen Talaseri. തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിൽ ക്രിക്കറ്റ് പഠിച്ചെത്തിയ ഒരാൾ പോലും കേരളം അറിയപ്പെടാതെ പോയിട്ടില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് നെയിംസ്. ഇങ്ങ് തലശ്ശേരി മുതൽ അനന്തപത്മനാഭന്റെ മണ്ണ് വരെ ഓടി നടന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന തലശ്ശേരിക്കാർക്ക് കേരളം സമ്മാനിക്കുന്ന young blood, the man Mizap. Another ball. കഴിഞ്ഞു പോയ അനന്തപുരിയിൽ നടന്ന മേജർ 2 ടൂർണമെന്റ്സ്, അതിൽ 2ലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 5 വിരലിന്റെ മാന്ത്രികത്വം തുളുമ്പുന്ന പന്തില്ലാത്ത പക്ഷം
ഡാസിൽ തലശ്ശേരിയുടെ വിധി പ്രഖ്യാപനവും പോലും മാറി മറിഞ്ഞേനെ. ഓരോ പന്തിനും അത്രമേൽ ക്വാളിറ്റി ആർന്ന രീതിയിൽ റിസൾട്ട് സമ്മാനിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബൗളർ. Nada ball, nada cutting dowry, but miss. That's a white call. Restriction line മറികടക്കുകയാണ് പന്ത്. കൃത്യമായൊരു വിധി പ്രഖ്യാപനവുമായി അമ്പയർ. To focus Kerala, main umpire. Once again a wide, Mizab. ഓരോ എക്സ്ട്രാസും അത് മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. ബിക്കോസ് ചെറിയ റൺ റേറ്റ്, ചെറിയ റൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ വെച്ച് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് 56. അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോണസ് റൺ ബാറ്റേഴ്സിന് വളരെ ആശ്വാസം പകരുമെന്നത് തീർച്ച. Bullet Dowry. Another one. He's Zach, the comedian. എല്ലാത്തിനും അപ്പീൽ. വണ്ടറായി അമ്പയർ. Last 3 ball remaining in this over number 2. 27 ബോളും 42 റൺസും കട്ടക്ക് കട്ട. Another one, another great. നെല്ലിപ്പുഴയും കുന്തിപ്പുഴയും ഒഴുകി മാറുന്നൊരു ഫീലാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്. ഒഴുകി മാറുന്നൊരു പുഴ പോലെ പന്തിന്റെ വേരിയേഷൻ തെന്നിത്തെറിച്ച് മാറുകയാണ്. ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ബാറ്ററിന്. Last 2. Yes, another ball, another full up, Mizab, and a run out chance. The beautiful running between the wickets. That's a leg by single. The one more due in this over number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. ആദ്യം മിസക്ക് നൽകിയ പ്രഷർ, ആ പ്രഷറിനെ ഏറ്റുപിടിച്ച് ഒരു സിറിഞ്ചായി മാറി. ഡോട്ട് ബോൾ എന്നയും സിംഗിൾസ് എന്ന പ്രഷർ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു മിസബ്. Another one, another standing over completed. And 10 of over number 2. Score 15. Loss of 1 wicket. 41 from 24. അടിച്ച നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൊന്നകത്തിന് മുമ്പിൽ. ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചേ തീരൂ. ഇനി ബാക്കിയാകുന്ന 24 പന്തിൽ 41 റൺസിന്റെ വിജയദാഹവുമായി നിൽക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് സൈഡ് പൊന്നകം പരിപൂർണമായി ഈ മത്സരത്തിന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ബിക്കോസ് അതിനിടയിൽ കാലിടറിയത് ഫെൻസിക്ക്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഓപ്പണിംഗ് റോളിലെത്തിയ ആസിഫ് ഈ നിമിഷവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡ് നേടിയെടുക്കുന്നു. ആസ് എ ന്യൂ ബൗളർ ആശിഷ് എതിർ ടീമിന്റെ ബാറ്റേഴ്സിനെ ചരമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ആശിഷ് ടു ദ മാൻ ആസിഫ്. That's a grounded one. It's a single between the wickets. മെല്ലെ മെല്ലെ റൺ എന്ന മുഖപടത്തിൽ ഒതുക്കുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം. ഒരു നിമിഷം കാലിടറിയാൽ അവിടെ നിന്ന് കരകയറുന്നത് വളരെ പാടാണ്. Pressure releasing try. Maxi effort for that fielder. Another hit. ആസിഫ് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുകയാണ്. കറുത്ത കുതിരകളുടെ വിജയ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മുകളിൽ മറ്റൊരാണി അടിക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് ശൈലി. The 2.2 ball completed, 22 loss of 1 wicket, 34 from 22. 22 പന്തിൽ 34 റൺസ്. എണ്ണം പറഞ്ഞ 6 സിക്സേഴ്സ് 22 പന്തിനുള്ളിലെത്തിയാൽ ഖതം, ഓവർ, ഫിനിഷ്. എല്ലാം ഭസ്മീകരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള രണ്ട് ടീം. Another great slot. Oh my goodness. ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് തന്നെ മുറിക്കുകയാണ് ഫീൽഡേഴ്സ്. That's a misfield, the boundary, 4 runs conceding. ഒരുവിധം ഇസാക്കും മിസബും ചേർന്ന് മത്സരത്തിന് തങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷെ കളി മറന്ന് കളിക്കുകയാണ് ഫീൽഡേഴ്സ്. 30 വേണം, 21 പന്ത് ബാക്കി. ആ ഷോട്ട് ഒരൊറ്റ
നിമിഷം, ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കണ്ണൊന്നടച്ചാൽ കളിയെ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാറ്റിംഗ് ടീം പൊന്നകം പരിപൂർണമാക്കുകയാണ് മത്സരത്തിന്. ലാസ്റ്റ് ബോൾ റിമൈനിങ്. 20 പന്തിൽ 26 റൺസ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം. 26 from 20 balls. The silent mode is on. വളരെ സൈലന്റിലാക്കുകയാണ് മത്സരം. ഏതൊരു സൈലൻസിനും അതിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ വലിയ വയലൻസ് ഉണ്ടെന്നതാണ് സത്യം. അഗ്രസീവ് ബൈറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചടിക്കാൻ കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്വാഡ്. വിക്കറ്റ്സുകൾ എന്ന ലക്ഷ്യം. മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ആസ് എ നാംഷി തലശ്ശേരി. As a chance, he's a call. Oh, puts it down. Catches win the matches. Catches win the matches. Imposition പോലെ വെളുപ്പാങ്കാലം മുതൽ പറയുന്നതാണ്. ക്യാച്ചുകളാണ് ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ജീവനാടി. എന്നിട്ടും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഫീൽഡേഴ്സ്. 19 പന്ത് ബാക്കി, 24 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. One more team. There's another dot. And end of over number 3, score 32. Loss of 1 wicket. 24 from 18. 18-24 വിജയ ലക്ഷ്യം. ഒരിക്കൽ കൂടി ബോളിംഗ് ടീം അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ്. 20 വയസ്സുകാരനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ്. No. Isaac, that's the option. Experience ഈ ഒരു മത്സരത്തിനെ മാറ്റിത്തിരിക്കാൻ സാധ്യമോ? ഇസാക്ക് ആദ്യ ഓവറിൽ 10 റൺസ് വിട്ട് നൽകി ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയ ഇസാക്കിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്യാപ്റ്റൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പിറവികൊള്ളുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ ഈ മുനിസിപ്പൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇസാക്കിന്റെ മാന്ത്രികത്വം തുളുമ്പുന്ന പന്തുകൾക്ക് സാധ്യമോ എന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Chances to go. Fielder and needed and the wicket number 2 down. That's the option. That's the main option. Isaac ആയിരുന്നു അവിടെ എത്തേണ്ടത്. ഇസാക്ക് തന്നെ ടീമിന്റെ മെയിൻ കീ ആയി മാറുകയാണ്. വിക്കറ്റ് നമ്പർ 2 ഡൗൺ. എവിടെയോ അണഞ്ഞു പോയ വിജയത്തിന്റെ പ്രകാശം അതൊരു നേരിയ കനലായി ജ്വലിക്കുകയാണ് ഇസാക്ക് എന്ന നാമത്തിൽ. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഇനി 17-24 4 സിക്സേഴ്സിന്റെ മത്സരമാണ്. അത് വാമൊഴിയായി പറയാം. കൈത്താളത്തിൽ ബാറ്റിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. ബാറ്റർ ആഷിഖ്, 2 side Ashik, Jazz and Ashik 11. Bowler Isaac. So continue. But this time Isaac in the planning ും ഒരു മറു പ്ലാനുമായി. Batter Ashik 11. 9:33 വരെയായിരുന്നു നല്ല സമയം. ബോളിംഗ് ടീം അൾട്ടിമേറ്റ്. അതിനുശേഷം കണ്ടകശനിയായ ഒരു ബാറ്റർ എത്തുകയാണ് ആഷിഖ്. അത് കൊണ്ടേ പോകൂ എന്നത് ആ ഷോട്ടിൽ വ്യക്തമാണ്. ബട്ട് ഇസാക്ക് മത്സരത്തിനെ മാറ്റിത്തിരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബൗളർ. ഗ്രേറ്റ് കാരിങ് ഡെലിവറി. നല്ലൊരു തിരുപ്പൻ പന്ത്. 18 റൺസ് വേണം, 15 പന്തുകൾ ബാക്കി. ഏത് ദിശയിലേക്കും തിരിയാൻ കെൽപ്പുള്ളൊരു മത്സരമായി മാറുന്നു. ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം, നൂൽപാലത്തിന്മേലുള്ള കയ്യാങ്കളി. Oh goodness, another wicket down. Ashik. ചൊവ്വാദോഷത്തിനും
പരിഹാര ക്രിയ ചെയ്യുകയാണ് ബൗളർ ഇസാക്ക്. എണ്ണം പറഞ്ഞ വിക്കറ്റുകൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. ടീം പൊന്നകം ഏത് ദിശയിലേക്ക് മത്സരം തിരിയുമെന്നത് സാക്ഷാൽ കാണി പയ്യൂരിന് പോലും അറിയില്ലപ്പാ. അമ്മാതിരി മത്സരം മാറുകയാണ്. ആര് കബഡി നിരത്തി നോക്കിയാലും വിധി പ്രഖ്യാപനം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തൊരു മത്സരം. 14 പന്തും 18 റൺസുമായി മാറുന്നു. വല്ലാത്തൊരു പൊല്ലാപ്പിലേക്ക് മത്സരം. As a new batter comes into the striking end, his name is Wasim Akram. തന്റെ ടീം എവിടെയൊക്കെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു കച്ചി തുരുമ്പായി ടീമിന് കൈത്താങ്ങായി മാറിയിട്ടുള്ള താരമാണ് വസീം അക്രം. 38-3, 3.4, 2 ബോൾ ബാക്കി. Another great piece of one, another great piece of delivery. ഡേഞ്ചർ ലൈനിലൂടെ മറികടക്കുകയാണ് വസീം. ഇസാക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വളരെ പാടാണ്. The one more team. അവസാന പന്ത്, 4ാമത്തെ യുവ. Shot, but fielder and needed and a beautiful save. പിടിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പലർക്കും തോന്നും. കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നത് എന്നതും സത്യാവസ്ഥയാണ്. And 10 for one up for score 39 loss of 3. 12 പന്തും 17 റൺസുമായുള്ള മത്സരം. ഈ ഒരു വരാനിരിക്കുന്ന 6 പന്ത് ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളൊരു മുത്തശ്ശി കഥ നിങ്ങളോട് ചൊല്ലും. 12 ball remaining, 70 runs needed. 2 മാച്ച് കൂടി ബാക്കിയാണ്. സോ പ്ലീസ് സ്പീഡ് അപ്പ്. ദയവ് ചെയ്ത് സ്പീഡാക്കുക. ചൂടും തണുപ്പുമായി മാറിയും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ്, അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന അമ്പയേഴ്സ്, കമന്റേറ്റേഴ്സ്, സ്കോറേഴ്സ്, പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ചാലേ മത്സരം യഥാക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി. യെസ്, ഇനി 12 പന്തും 17 റൺസും. ആരെയാകും ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൂട്ടുപിടിക്കുക? ടീം അൾട്ടിമേറ്റ് ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. The death over specialist is a Namshi. ടെന്നീസ് ബോളിൽ ഇന്ത്യ കളിച്ചൊരു നംഷിയുണ്ട്. ഡഗൌട്ടിൽ മത്സരം വീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നംഷി ഒരു മത്സരത്തിന്റെ പ്രാണൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ. 12-17, 39-3. 5th over, very first ball. That's a ground touch. ഒരടി. അത് മത്സരത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള മെയിൻ പോയിന്റായി മാറും. Ashik Jas comes into the strike. 8 ബോളിൽ 17 റൺസുമായി the main engine comes into the strike. ആസിഫും ഫൻസിയും മടങ്ങിയതിനു ശേഷം ടീമിന്റെ മുഴുവൻ റോളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന താരം. No fielder. It's a beautiful field. ഒരു പക്ഷേ രണ്ടോടേണ്ട സ്ഥലത്ത് സിംഗിൾ ഓടി നിർത്തുകയാണ്. ഇനി 10-15. On board score is 4.2 ball completed, 41 loss of 3. Minimum 2 അടി. Back foot punch. പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാമെന്നത് പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. പയ്യെ തിന്നാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കട്ടർ മിഷിയോൻ ഉൾപ്പെടെ വെച്ച് അടിവേരറുത്ത് മടങ്ങും എതിർ ടീം. 9 പന്ത് ബാക്കി, 14 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. Up in the air, another chances to fielder. Oh my goodness, another major shot coming into the scorecard. ഒന്ന് ഫ്രീസ് ആക്കുകയാണ് ഫീൽഡേഴ്സ്. 8-8, 48-3, 4.4. ഇനി 8 ബോളും 8 റൺസും. 8ന്റെ പണിയുമായി 2 ടീമും. Another shot. Ashik Jas.
doing with the sixes, dealing with the business. Only focus sixes and the next round 2 points. മരണമണി എതിർ ടീമിനെ മുഴക്കുകയാണ്. ഒരു കപ്പിയാരായി മാറുകയാണ് ബാറ്റർ. 7 ball remaining, 2 runs needed. ഒരു ടീം പുറത്തേക്കും ഒരു ടീം അകത്തേക്കും. പുഞ്ചിരിയും ദുഃഖവും കലർന്നൊരു മത്സരം. Another shot. അങ്ങനെ സെമി ഫൈനൽ ബർത്ത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ടീം. പൊന്നകം അൾട്ടിമേറ്റ് താരനിപുടമായ എത്തിയ ടീമിന് പക്ഷേ അവസാന ലാപ്പിൽ കാലിടറുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ടീം പൊന്നകം. And the next match number 11, day number 1. So another thrilling match coming to an end. The next match, the 11th match of the tournament coming up. Westik versus Store 11. Store 11 won the toss and they've elected to field first. Kindly requesting Store 11 players to please enter the ground as soon as possible. Also the openers of Westik, please enter the ground as soon as possible. We need to start the match and complete the match as soon as possible. This is the 11th match. Another 2 matches, including this match, coming up. And after this match, we'll be having Kunafa versus updates, the last match in the league, in the tournament. So after these 12 matches, the 4 top teams will enter the semi-finals to battle for the grand finale berth. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് തലശ്ശേരി യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം, medium tennis ball tournament. 8 teams participating in the tournament. A million thanks to the great sponsors of the tournament. KVVS Cricket Mamangam. The title sponsors: Gemplast, the real gem in plastics. Grand Tejas Wedding Center. MRA Bakery and Restaurant, quality since 1985. The co-sponsors: Baby Memorial Hospital, Pehnawa Lawns, Shoba Textiles, Saudi Shavaya, Lulu Saris, Raravis Restaurant, Farzi Kurimandi, Namasco Group of Companies, Smokehouse Barbecue, KT Roofings, and Francis Alucas, a heritage of purity.
Two openers ready for Westik. The strike batsman, the juggernaut Jamshi, the left-handed stylish batsman. The non-striker is Akib Harris. The opening bowler, Nifal. So Nifal starts off with a wide. കോംബോക്സിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ സ്കോറേഴ്സിന് മാച്ച് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. A fine shot from Jamshi, but straight to the fielder, Tanveer. So Jamshi opens his account with that single. The ball is high up in the air and lands in no man's land. The fielder desperately diving and jumping to take a catch, but unable to grab onto the catch. So both the openers opening their accounts with singles. A fine shot into the gap, as straight as an arrow from Jamshi. A Juventus hit from Jamshi. Hits it to the mid-wicket this time and gets a single. The score moves to 10 without loss. And the last ball of the first over coming up. Nifal bowling to Akib Harris. So Akib takes a single of the last ball and will keep the strike. So after the end of the first over, Westik are now 11 runs without loss. Zahir, the captain of Store 11, handing the ball to the bowler, next bowler. It's Hanan Hamza, the new bowler for Store 11, and he'll be bowling to Akib. A fine outswinger from Hanan Hamza. That's a golden dot ball to start up. A juicy full toss. And it goes all the way for a boundary through the mid-wicket. An awesome shot from Akib Harris.
Hits it behind the square leg. Akib takes a single, gives strike to Jamshi. Zahir giving some advice to the bowler Hanan Hamza. Another fine delivery from Hanan Hamza. The ball keeping very low on the occasion, and it's a dot ball for Hanan. Akib Haris on strike. End of the second over, fine delivery to end the over. So after 2 overs, Westik are now 17 for none. Kindly requesting the captains of Kunafa Stories and updates to please come for the toss. The next match coming up, Kunafa Stories versus updates. Kindly requesting the captains of Kunafa Stories and updates for the toss. The new bowler is Mujib Rahman, bowling to Jamshi. Mujib losing the run-up on that occasion. It's hit to the extra cover. It goes all the way for a 6. So Jamshi hits it as cool as the cucumber. That's a first maximum from Jamshi. Will he kickstart to the top gears? This time to the straight boundary. The captain Zahir is just a spectator on that occasion, the long off. That is back-to-back sixes for Jamshi. What a player. What a wow shot. Simply superb. Jamshi, a superb player, coming to act. It's a fine comeback ball from Mujib. So Mujib gets a dot. Bowling it to his pads. That's an action replay from Jamshi. 3 consecutive sixes. The juggernaut Jamshi in full flow. Another fantabulous 6. Drop catch. Tanveer the fielder in that extra cover. And it's gone by the wind.
This time it's a wide signal by the umpire. The score moved to 37 for Nolos after 2.5. Mujib bowling to Akib Harris. A firm hit from Akib. Tanveer, the fielder, does well this time. So Akib Harris takes a single and will keep the strike. After three overs, Westik are now 38 runs without loss. Another 3 overs remaining for Westik. 18 balls remaining. It's Nifal continuing his spell, bowling his second over. He conceded 11 runs in his first over. What a majestic shot that is from Akib Harris. A humongous 6 through the mid-wicket. Another great shot from Akib Harris. Oh, this time it's an outswinger from Nifal. 44 without loss after 3.2 for Westik. Another great shot from Akib Harris. The ball went just like a crazy bullet. And that's 50 for Westik. 50 runs without loss after 3.3 overs. This time plays it down the ground. A single for Akib gives strike to Jamshi. A brilliant opening partnership between Akib and Jamshi. A 50-run partnership. Jamshi hits it to the mid-wicket. Only gets a single. It brings Akib on strike. The last ball of Nifal's over. Once again playing down the ground. Tanveer, the fielder. End of the 4th over remaining. And Tanveer comes on the ball for Store 11. That's a terrific delivery to start up from Tanveer. Can he make up for his catch drop by picking up wickets for his team? In the block hole from Tanveer. Another tremendous ball. Akib pays well to take a single. And gives strike to Jamshi, who's batting on 27 of 10 balls. That's a fantastic ball and fine fielding in the deep. Jamshi doesn't run.
Jamshi hits it to the mid wicket. One huge bounce all the way. Gone for a boundary. The fielder couldn't stop that bouncing ball. Alas, Jamshi gets a boundary. This is why he stayed on crease. Another good ball from Tanvir. That is a mind-blowing hit from Jamshi. Another superb shot. All the way for a maximum. Six to end the over after 5 overs. Westik are now 64 runs without loss. And that is the last over of the innings coming up. Store 11 team discussing to whom to bowl the last over. So 6 balls remaining for Westik to score the maximum runs and post a good total. And MS Ashi, the bowler, has come on to bowl the last over. The player, the superhero of the previous match, MS Ashi. What a blitzkrieg innings that was from MS Ashi. Jamshir is retired hurt. Retired out. And the new batsman comes in. And it's a huge 6 from Akib Harris. A tremendous 6 from Akib Harris. So Amazashi welcomed by a 6 by Akib. The new batsman is Manshir, and he's on strike. It's played uppishly, lands in no man's land. Amazashi running all the way to stop the ball. Another single taken. Another mammoth hit from Akib Harris. Hitting it as cool as a cucumber. Sitting down. Another 6 for him. He moves to 38 runs of 19 balls. This time through the mid-wicket. And a mesmerizing hit from Akib Harris. The score moved to 84 runs for 1 after 5.5. The last ball of the innings coming up. Akib is batting on 44. It's a wide. He gets one more ball to score a 50. Akib is batting on 44 of 20 balls.
Can he score 50? A half century. He has got one legal delivery. Can he score a maximum? So last ball of the innings coming up. But Mazashi does well. He prevents Akib Hassan. He prevents Akib from scoring a 50 by bowling a beautiful dot ball. That is the end of the innings for Westik. So Westik scores 85 runs for the loss of 1 wicket in their 6 overs. The target for Store 11 is 86 runs in 6 overs. That is 86 runs required in 36 balls for Store 11. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് തലശ്ശേരി യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം മീഡിയം ടെന്നീസ് ബോൾ ടൂർണമെന്റ് 2 ദിവസങ്ങളായി നടത്തപ്പെടുകയാണ്. This is the 11th match of the first day. We'll be having the 2 semi-finals and the grand finale tomorrow, starting at sharp 3 p.m. So all the people out here in Talasheri, come down here in Talasheri Municipal Stadium tomorrow at sharp 3 p.m. for the 2 semi-finals and the grand finale of the tournament. A million thanks to the great sponsors of the tournament, the main pillars of this KVES Cricket Mamangam. The title sponsors, Gemplast, a real gem in plastics, Grand Tejas, a wedding center, MRA Bakery and Restaurant, quality since 1985. The co-sponsors, Baby Memorial Hospital, Pehnawa Lawns, Shobha Textiles, Saudi Shavaya, Lulu Saris, Raravis Restaurant, Farzi Kurimandi, Namasco Group of Companies, Smokehouse Barbecue Company, KT Roofings, .86 is the target for Store 11, and they begins their run chase by scoring a single of the very first ball. The captains of Kunafa Stories and Updates, please come for the toss. Oh, that is a magnificent hit from Hanan Hamza. Hanan opens his account with that humongous 6. Kunafa Stories in team. Kunafa Stories in team. Updates in team. Captain Mar എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അടുത്ത കളി നിങ്ങളുടെയാണ്.
The last match of the tournament coming up. The next match. What a shot from Anand Hamza. Hitting that shot as cool as a cucumber. Another great shot from the youngster, Anand Hamza. That's a second six for him. This is a dream run chase. The openers giving the start. It's MS, Mohammad Sahir, famously known as MS, bowling the first over. Oh, the fielder has dropped it. MS really unlucky on that occasion. He certainly deserved a wicket on that ball. And the fielder, the long on fielder, couldn't grab onto the catch. A golden opportunity is gone by the wind. So 15 runs scored in the first over by Stored 11 in this run chase. Another 71 runs required in 30 balls. 71 in 5 overs. This time it's a nasty hit from Nifal V. A very, very special shot from Nifal. Above the long off and it goes all the way for a six. That's back-to-back sixes from Nifal V. Another amazing shot from Nifal. He is milking the bowler. Oh, what a player! That's 3 consecutive sixes for Nifal. It's a gem of a batting from Nifal. 3 back-to-back sixes. Oh, it's a no ball signal by the umpire. Infir PK, the bowler, bowling an expensive over. The first 3 balls he has bowled has been conceded for 6. And this time he bowls a no ball. It's a free hit. It's a free hit ball and it goes flying all the way for a 6. Another no ball bowled by Infir. Infir in real is becoming real infamous in this match, conceding too many scores. Another wide. Infir is in tremendous pressure. He is not getting it right at all. Alas, it's MS, but it's a free hit ball. It's a free hit ball and MS takes a beautiful catch. But it was a free hit ball, so the batsman is safe.
Nifal on strike, batting on 20 of 6 balls. It's it to the mid wicket. All the way for a 6. What a tremendous run chase this has been from Store 11. And that's 50 off for Store 11. 50 runs in just 1.5 balls. The ball is high up in the air. And the keeper doesn't make any mistake. Alas, infield strikes after conceding too many sixes. The first wicket falls after a brilliant opening partnership. It's Nifal. What a magnificent start that has been provided by the big hitter Nifal. Giving the dream start for his team, Store 11. That is the end of the second over. Store 11 are now 50 runs for the loss of 1 after 2. Another 36 runs required in 24 balls. 36 required in 4 overs. It's Mohammad Jishan, the new bowler. This time it's a wide. Mohammad Jishan bowling to Hanan Hamza, who's batting beautifully. It's high up in the air. Oh, through the hands of the fielder. It's gone all the way for a 6. Oh, the catch. The fielder has turned that catch into a 6. That's a blunder from the fielder. It seems to be the night of Hanan Hamza, scoring his 26 runs in 8 balls. Gets alive. One bounce to the fielder. This time the fielder stops the ball, certainly saving a boundary. So Hanan takes a single, gives strike to Tanveer, the new batter, and he'll be on strike for the first time. The score moved to 58 for 1 after 2.3. Another 28 runs required in 21 balls. Mohammad Jishan bowling to Tanveer. Tanveer hits it high up in the air. Oh, that's a desperate effort from MS. Mohammad Sahir. Running all the way from the boundary line. Desperately trying for a catch. A tremendous tracer bullet shot from Tanveer. A terrific 6. That's a first 6 for Tanveer. The score moved to 66 for 1 after 2.5. The last ball of the third over coming up. Nicely played. Oh, through the hands of MS. Oh, MS. MS is a fantastic fielder. He doesn't miss catches. But this time it's gone through the hands and into the boundary.
So after 3 overs, Store 11 are now 70 runs for the loss of 1 wicket. And the 16 runs required from 18 balls. ഇനി 18 പന്തുകളിൽ നിന്നായി 16 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം സ്റ്റോർ 11. 3 overs remaining. The new bowler is MS. Sahir MS. Mohammad Sahir MS. Balls at the കമന്ററി ബോക്സിന് മുന്നും വശം നിൽക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ദയവ് ചെയ്ത്. Oh, what a fantastic ball that is from MS. A magnificent delivery. Can he pick up some wickets and turn the game for his team, Westik? And Westik desperately need the experience of MS. A fumble in the field in the covers. And it's a single for Tanvir. The fielder lucky, the ball not going for a boundary. Oh, that is wide from MS. MS not getting the line on correct on that occasion. Another 13 required in 15 balls. A full toss and Hanam takes a single behind the square leg for a single. Oh, the wicketkeeper misses this on this occasion. That's too many misses by the fielders of Westik in this match. It's a bye signal by the umpire. Now 11 runs required in 13 balls. The last ball of the 4th over coming up. A juicy full toss and Anan Hamza doesn't make any mistake. That's a tracer bullet. It goes all the way for a maximum. The score moved to 81 runs for the loss of 1 after 4 overs. Another 5 runs required in 12 balls. ഇനി 12 പന്തുകളിൽ നിന്നായി 5 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. 2 overs remaining. The new bowler starts off with a wide. It's Tabsir, the new bowler. And Tanvir has been clean bowled by Pachu.
Ball keeping very low on the crease. And the batsman going for the second run. That's brilliant running between the wickets. Hanan Hamza running to the danger end. And he's running like a fast cheetah. What a fantastic shot from MS Ashi. So MS Ashi, the hero of the previous match, scores the winning runs for Store 11. So Store 11 wins the match in tremendous style. The player of the match, the hero, is Hanan Hamza, scoring 35 runs in just 12 balls with 5 huge sixes. And also bowling 1 economical over, conceding only 6 runs. So that is a fantastic win for Store 11. Next match coming up. The next match coming up, Updates versus Kunafa Stories. രണ്ട് ടീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ലൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Updates won the toss and they were elected to field first. അടുത്ത മാച്ച് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ മാച്ചാണ്. ലീഗ് മാച്ചിൽ രണ്ട് ടീമിന്റെയും, അപ്ഡേറ്റ്സിന്റെയും കുനാഫ സ്റ്റോറീസിന്റെയും പ്ലേയേഴ്സ് ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാച്ചിന് മുൻപാടി. Kindly requesting the players of Kunafa Stories and Updates to please line up in the ground. Now handing over the mic. അവസാന മത്സരത്തിലെ രണ്ട് ടീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. സമയം വളരെ കുറവാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ നിലവിലുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് രണ്ട് ടീമും ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടീം കുനാഫ സ്റ്റോറീസ് രണ്ട് ടീമും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. നവാസ്, നബു, പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക. ടൈം ഈസ് വെരി ഓവർ. ഇന്നേ ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗിലെ അവസാന മത്സരമാണ്. ജംബ്ലാസ് പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻസ് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി, യൂത്ത് വിംഗ് തലശ്ശേരി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിന്റെ അവസാന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ടീമുകളെയും പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ യൂത്ത് വിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ KS റിയാസ് അവരുകളെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ യൂത്ത് വിംഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജുനൈസ് അവരുകളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം കമ്മിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലീഗിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മത്സരത്തിനായി സജ്ജമായി നിൽക്കുന്ന കുനാഫ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ടീം അപ്ഡേറ്റ്സ്. രണ്ട് ടീമുകൾക്കും മുന്നോട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു മത്സരം. രണ്ട് ടീമുകളെയും പരിചയപ്പെടുകയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലാ യൂത്ത് വിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ KS റിയാസ് ആൻഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ യൂത്ത് വിംഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജുനൈസ്. Thank you so much for your valuable presence in this time. It's our valuable Premier League.
അതിഗംഭീരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലശ്ശേരി ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു മാമാങ്കം. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് തലശ്ശേരി യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം. അതിൽ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനെ ഇത്രമേൽ കളറാക്കുന്നത്. നിങ്ങളാണ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ താങ്ങും തണലും അടിവേരുൾപ്പെടെ നിങ്ങളാണ്. ഇത്രമേൽ കളറാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചതിന് 1000 നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാച്ച് നമ്പർ 12 ഡേ നമ്പർ 1 ഇന്നീ ദിവസത്തെ അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. Westik team, Kunafa Stories. As updates won the toss and elected to field. As a warm welcoming all, the final game, another do or die game. മറ്റൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം. വിജയിച്ചാൽ സെമി ഫൈനൽ ബർത്ത് ഉറപ്പിക്കാം. പരാജയപ്പെട്ടാൽ നാളെ ഇവിടെ എത്താം. കളി ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കാണാം. എല്ലാം രണ്ട് ടീമുകളും തീരുമാനിക്കേണ്ട അന്തിമ യുദ്ധത്തിലേക്ക്. ഡേ നമ്പർ 1, Kunafa Stories and the team updates on the toss and elected to field. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നോമോ ടൈം, അധിക സമയം ഇനി എടുക്കാനില്ല. 10:30 എത്തിയിരിക്കുന്നു. 11:30 വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്നേ ദിവസത്തേക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് മടങ്ങണം. സോ പ്ലീസ്. അതോടൊപ്പം ദേവി ഇത് ഈ ഒരു കമന്ററി ബോക്സിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്നൊന്ന് മാറി തരിക. Openers, please. Openers. Here's a warm welcoming all. The last match of day number 1, the 12th match. Openers are get ready, set for the fight. വലിയൊരു സംഘം എത്തുകയാണ് മത്സരത്തിൽ. As openers, Sajid.
DJ, what a hit! കളിച്ച മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ തന്റെ തനതായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലി പുറത്തെടുത്ത താരം. ഒരു കാലത്ത് ഈ സിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ ഫോഴ്സും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഹാരിസ് ടീമിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റർ, ആ ടീമിന്റെ എല്ലാം but this time ബെനീസിന്റെ കൈകളിലേക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് ബാറ്റർ DJ. ബെനീസ് പൂട്ടുകയാണ്. ചങ്ങല ബന്ധനസ്ഥനായി താരം പുറത്തേക്ക്. The very first wicket down. ആദ്യ വിക്കറ്റ് പുറത്തേക്ക്. ഈ കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങൾ ഓരോന്നും അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ബലാബലം പിടിക്കേണ്ട ഓരോ മത്സരം. As a batter, Novas Nebu. As a Novas Nebu still on strike. That's a wide call. That's by 2 runs. കൃത്യമായി ആ റൺ ഓടിയെടുക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തലശ്ശേരിയുടെ 2 വില്ലന്മാർ ഫേസ് ടു ഫേസ്. ബോൾ. നവാസ് നബു എങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ബെനീസ് എവിടെ എറിയുമെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ അടിക്കണമെന്നും കൃത്യമായി രണ്ടുപേർക്ക് ഒരുപോലെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള 2 താരങ്ങൾ. ഡാസൽ തലശ്ശേരിയുടെ കുപ്പായത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഓടി നടന്ന ടൂർണമെന്റും പ്രീമിയർ ലീഗും കളിക്കുന്ന 2 താരങ്ങൾ. As another shot. As a singles-നെ ഡബിൾ ആക്കുകയാണ്. ഡബിൾ ധമാക്ക. ഓരോ റണ്ണും മത്സരത്തിൽ അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. The 2-2 in this over number 1. Another one. Another touch. It's a single between the wickets. Said Navas Nabu. കഴിഞ്ഞു പോയ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലൊക്കെയും കുറച്ച് റണ്ണെടുത്ത് ടീമിന് ഒന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ഇടവേളകളിൽ പാളുകയും ചെയ്ത ബാറ്റർ. ബട്ട് ഈ ഒരു മത്സരം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ തീരൂ നവാസ് നബു. As inside edge and end of over number 1, score 14, loss of 1 wicket. Kunafa Stories മാറിയ 2ാം പന്തിൽ വിക്കറ്റിന് പിടികൊടുത്ത താരം പുറത്തേക്ക്. As in the bowler now shot. As a Shafiq still on strike. Shot! Another outstanding stand and over. Shafiq. DJ മടങ്ങിയതിനു ശേഷം എത്തിയ താരമാണ് 1 down batter. The man നവാസ് നബു ഓപ്പണിംഗ് റോളിൽ തന്റെ സഹകളിക്കാരനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയ്ക്ക് മറുമരുന്ന് പുരട്ടാനുള്ള പരിശ്രമം ബാറ്റിംഗിൽ ഷഫീഖ്. ടീം കുനാഫ സ്റ്റോറീസ്. Another straight to the bat. So very well filled. And a single. A 4-2 in this over number 2. So now shot KP2. Navas Nabu. ഒരു മത്സരം തന്റേതാക്കി മാറ്റിയ തീരു നവാസ് നബു.
Another back foot punch. ഇടം കൈയിലെ ഇഞ്ചുറി ഇത് വല്ലാതെ വലയ്ക്കുകയാണ് നവാസ് നബുവിന്. കൃത്യമായി ബാറ്റിൽ മുറുകെ പിടിക്കാതെ ഇതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇന്നേ ദിവസത്തെ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് ഒക്കെയും മാക്സിമം നാളെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അവസാന പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും ഇതൊക്കെയും നൽകുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. Naushad KP to Navas Napu. Another shot. The loosey full toss. Another lazy shot. On the leg stumpilekku ടൈമിങ്ങിൽ പഞ്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നൊരു ഷോട്ട്, പക്ഷേ ആ ടൈം മിസ്സിലൂടെ ബാറ്റ്മാനിലേക്ക് പന്ത്. The last chip. Another one. That's a wide is a call. Another extra and conceding. His umpire's decision is final. No more objections. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന രണ്ട് പന്ത്. ഫുൾ ഷോട്ട്. കഴിഞ്ഞ ബോളിൽ കഴിയാത്തത് ഈ ബോളിൽ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ബാറ്റർ ഷഫീഖ് പൊന്നാമ്പത്ത്. And last ball of over number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. The last match of day number 1, the 12th match. 12ാം മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. നൗഷാദ് to Shafiq Panambat. Chance is the call. Wicket down. Shafiq departs. Wicket number 2. അങ്ങനെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 ഓവറുകൾ കഥം. Score 31 loss of 2. 12 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 31-2. 24 പന്തുകൾ ബാക്കി. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് തലശ്ശേരി യൂണിറ്റ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ലീഗ് റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരം ഇന്നേ ദിവസം ഒഴിച്ചാൽ നാളെ കൃത്യം 4 മണിക്ക് എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 സെമി ഫൈനൽ, then an exhibition match, then grand finale. Total 4 matches. The last day, the Super Sunday. The new bowler Mohammad Rabies. ടീമിന്റെ നട്ടല്ലായി മാറേണ്ട സമയമാണ് നവാസ് നബു. എണ്ണം പറഞ്ഞ മുന്നേറ്റ 2 താരങ്ങൾ ക്രീസ് വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കായി കൈമാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹൃദയതാളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ധമനിയിൽ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡിൽ പോലും റൺ കണ്ടെത്തേണ്ട ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ മനോബലം കൂട്ടിയേ തീരൂ. നവാസ് നബു still on strike. Another ball, another try. That's a single. റൺ കണ്ടെത്തേണ്ട താളത്തിൽ എത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നവാസ് നബു ആൻഡ് സജിത്. And a 4 more to you. The cracking shot.
It's the last 3 ball over number 3. 3 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. Sajid on strike. Another one, but fielder miss. 4 runs. തുടരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 ബൗണ്ടറീസ്. 2.4 ബോൾ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ 40 റൺസ്, 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. 3-ാം ഓവറിൽ 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. Another single bit away in the wickets. The last ball of over number 3. And on strike Nawaz Nabu, non-strike Sajid. As a bowler Muhammad Rafiz. അവസാന പന്ത്, 3-ാമത്തെ ഓവർ. Another one. No Reksha. And end of over number 3, score 41. Loss of 2 wickets. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 41-2 ടീം Kunafa Stories. Once again, the major gun comes into the bowling end. രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന all-rounder player Zabanis once again comes into the attack from the bowling department. Updates. As a beautiful ball, another dot. കഴിഞ്ഞ പോയ പാലത്തിങ്കൽ പ്രീമിയർ ലീഗ്, അതിനു മുമ്പ് നടന്ന VMCC കപ്പ് അനന്തപുരി, ഇവിടെയൊക്കെയും താരത്തിന്റെ കൈ ടീമിന് വേണ്ടി ദൈവീക തുല്യമായി മാറിയതാണ്. പക്ഷേ ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലെ തന്നെ മറുപടിയുമായി ബാറ്റർ സജീദ്. ആദ്യ ബോളിൽ ഡോട്ട്, തൊട്ടടുത്ത പന്ത് 6. 47-2 എന്ന നിലയിൽ 3.2 പന്ത്. Zabanis to the man Sajid. Leading edge. Dot ball in a തിരിച്ച് 6. 6-ന് തിരിച്ച് വിക്കറ്റ്. അടിക്കുന്നവനെ തൂക്കുന്നത് തന്റെ സ്ഥിര ശൈലിയായി ഹോബിയാക്കി മാറ്റിയ താരമാണ് ബെനീസ്. വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആക്കുകയാണ് ടീം. ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. വൈറസിനെയൊക്കെയും പൂർണ്ണമായും ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനായി ബൗളർ ബെനീസ്. And then back to Zayav Hamid. Last 3 Moji. 4th over last 3. That's wide. താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ബാറ്റിംഗ് റൺ റേറ്റ്, അത് എക്സ്ട്രാസിന്റെ സപ്പോർട്ടിൽ കൂടുതൽ വൈകാരികമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇടപെടും. Now the Reds, Nawaz Nabu comes into the striking end. The last 2 balls remaining in this over number 4. 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. നവാസിൽ നിന്നും ടീം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതേറെയാണ്. ഈ ഒരു മത്സരം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. Nawaz Nabu special one for that. ബോൾ എവിടെ വീഴുമോ അവിടെ ചെന്നടിക്കാൻ കേൾപ്പുള്ളവനാണ് നവാസ് നബു. ഒരിക്കൽ കൂടി അത് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ പോയ പന്തുകൾക്കൊക്കെയും മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വിങ്ങുന്ന മനസ്സുമായി നിന്ന നവാസ് നബു ഓവറിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ കഥാസാരവും അതേപടി തിരിച്ചടിക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയുമായി the man നവാസ് നബു. അവസാന പന്ത്, the 4th over last ball. 13 ball remaining in this Kvves innings, the last 12 matches. It's a day number 1.
Oh, Nawaz Nabu. Oh, misfield. Another boundary. And end of over number 4, score 57. Loss of 3 wickets. 24 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 57-ന് 3 എന്ന നിലയിൽ ടീം Kunafa Stories. റണ്ണ് അതൊരു വലിയ സ്റ്റോറിയായി മാറുകയാണ്. നേരിയൊരു അടിയന്തര ചർച്ചയിലേക്ക് ഫീൽഡിംഗ് ടീം. ഒന്ന് ടൈറ്റായ മത്സരത്തിന് അയവ് വരികയാണ്. വീണ്ടും ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കാൻ മുനീസിനെ എത്തിക്കുന്നു. As Munis another shot and a try. The beautiful delivery. The Yorker length. That's a dot. ടൈറ്റാക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുനീസ് ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. The say of Hamid on strike. As a leading edge. The wicket number 4 down. 57-നിടയിൽ 4ാമത്തെ വിക്കറ്റും വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയാണ്. Batting team as updates the bowling department. The death over specialist Munis. കൈവെള്ളയിൽ ഇരുന്നൊരു മത്സരം. അതൊരു നേരിയ തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ സെമി ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചേ കഴിയൂ. ടീം അപ്ഡേറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഈ ബാറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ടീം കുനാഫ സ്റ്റോറീസ്. പക്ഷേ മുനീസ് വളരെ അപകടകാരിയായി വിഷം തുപ്പുന്നൊരു സർപ്പമായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. That's a no ball. That's a free hit. Naheem Nas. Oh, shot. Another one. ഉയർച്ചയിൽ നിന്നും താഴ്ചയിലേക്ക്, താഴ്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക്. ജീവിതം പോലെ മത്സരവും അങ്ങനെയാണ്. ആരാലും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവസാന നിമിഷം മത്സരത്തിന്റെ തട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും താണും പൊങ്ങിയും കളിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ബോൾ മുനീസ് രാറിന് ഡോട്ട് ബോൾ എന്ന പരിഹാരക്രിയ നടത്തുകയാണ്. 5ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. 66-ന് 4, 4.5. Another dot ball. And end of over number 5, score 66. Loss of 4 wickets. 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 66 റൺസ്, 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ടീം Kunafa Stories. Last 6 balls remaining in this, the very first innings, the 12th match. കേരള വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് തലശ്ശേരി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം 6 ടീമുകളെ ഒരു കുടക്കീഴിലെത്തിക്കുന്നു. തിരക്കേറിയ വ്യാപാര മേഖലയിലെ ജീവിതങ്ങളും ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റിത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യ എഡിഷൻ അത് സമ്മാനിച്ച യൂത്ത് വിംഗ്. Back to the game. The last 6 balls. Shamoy KTP to Nawaz Nabu. Oh, Nawaz Nabu. Time is. മൈൻഡ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നവാസ് നബു. കൃത്യമായി ബോളിനെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മൈൻഡ് സെറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ബെറ്റർ. Another ball, another full delivery. ഗംഭീരമായൊരു ട്രാപ്പ് ഒരുക്കിയ പന്ത്. It's the last 4 ball remaining. Yes, ലിപ്സായി മാറാനുള്ള ട്രൈ.
അവിടെ ഗ്രാസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നട്ടൻ തറയാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. 71. Shot. നഹീം നാസ്. ഡോട്ട് ബോളിന് മുമ്പിൽ നോ പറയുന്ന ബാറ്റാണ് നഹീം നാസിന്റെ കയ്യിൽ. നേരിട്ട് 6 പന്തിൽ 17 റൺസുമായി റൺ കണ്ടെത്തുന്ന രമേശിയനായി മാറുകയാണ് ബാറ്റ്. ലാസ്റ്റ് ബോൾ റിമൈനിങ്. അവസാന 2 പന്ത്. ഒരു ബാക്ക് ഹാൻഡ് സ്ലോവർ ട്രൈ. Fielders underneath it, but mistake. Not a maximum. 83 on board. ജീവൻ വെപ്പിക്കുകയാണ്. ചത്ത ബോഡിക്ക് ജീവൻ വെപ്പിക്കുന്ന മാന്ത്രികത്വം തുളുമ്പുന്നൊരു മന്ത്രധ്വനി മുഴക്കുന്നൊരു ബാറ്റുമായി നഹീം നാസ്. ലാസ്റ്റ് ബോൾ. Another one. What a player. അവസാന പന്താറോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 36 പന്തിൽ 90 റൺസ് എന്ന മാരക ടോട്ടൽ എതിർ ടീമിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് നീട്ടി ടീം കുനാഫ സ്റ്റോറീസ്. അപ്ഡേറ്റ്സിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം നിശ്ചിത 36 പന്തിൽ 90. കണ്ടും കേട്ടതുമല്ല, കാത്തിരുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഒരു ഫൈനലിനെ വെല്ലുന്ന മറ്റൊരു ഫൈനലായി മാറും ഈ ഒരു മത്സരം. That's a do or die game. Wait and see for that memorable moment. Openers, please, openers. Time കളയരുത്. As back to the game, the second innings, match number 12.
സ്വന്തമായി മത്സരത്തിന്റെ വിജയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടലിന്റെ അഗാധമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പിടി ഓണസ്. ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വിജയവും പരാജയവും പല ടീമുകളുടെയും ഇറക്കത്തിനും കയറ്റത്തിനും കാരണമായി മാറും. എല്ലാം വെളിയാകപ്പെടുന്ന അവസാന പന്ത് വരെയുള്ള ഈ മത്സരത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാണികളെ. ഈ സമയവും ഈ ഒരു മത്സരം വീക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓഡിയൻസ്, നിങ്ങൾ ലൈവായി യൂട്യൂബിലൂടെ ഈ മനോഹരമായ മത്സരങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നു. വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് ഡോറിൻ വിജയ് ആൻഡ് കമ്പനി. അതിഗംഭീരമായ കേരളക്കരയിൽ മനോഹരമായ രീതിയിൽ മത്സരങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്നൊരു പ്രീമിയർ ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ ഒപ്പിയെടുത്ത ക്യാമറ ടീം ദ വെബ് സ്ട്രീം ഡോറിൻ വിജയ് ആൻഡ് കമ്പനി. Zapanas Banis എല്ലാം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതുപോലെ, എല്ലാം ആദ്യമേ കണ്ടൊരു സ്വപ്നം കിനാവ് പോലെ നേരിട്ട് ആദ്യ പന്തിലാറ്. ഇനി തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും നോക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. What a hit, Banis. Another shot, another maximum. ആരും കൊതിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്ന് ചേരുമെന്ന് വെറുതെ ആരും സ്വകാര്യം പറഞ്ഞതല്ല എന്ന ഡഗൌട്ട്. തങ്ങളുടെ കീസയിലുള്ള ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ ആയുധത്തിനെ തന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തി പട നയിക്കുകയാണ്. ആ വിക്കറ്റ് അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നത് വ്യക്തമാണ്. 6 ഓവർ മത്സരത്തിൽ 1 വൺ ഡൗൺ ഇറക്കാൻ പരീക്ഷിക്കാം, ബട്ട് അതിന് തയ്യാറല്ലപ്പ. ആദ്യമേ മത്സരം പിടിക്കണം. റൺ റേറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗെയിം. നമ്പർ 12. Another shot again. സ്പ്രിങ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബാറ്റിനെന്നത് ഡൗട്ട്. ബനീസ് ഒരു രക്തരക്ഷസായി മാറുകയാണ്. എണ്ണം പറഞ്ഞ നേരിട്ട 3 പന്തിലും നല്ല കിണ്ണം കാച്ചി ഷോട്ട്. 18 on board, 3 more due. Another shot. എവിടെ ഫീൽഡർ ഇടണമെന്നറിയാതെ ബോളിംഗ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ക്യാപ്റ്റൻ. ഇനി എങ്ങോട്ടടിക്കണമെന്നത് ബെനീസ്. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും പന്തെത്തിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു തടിക്കഷ്ണവുമായി ബാറ്റ്. ബെനീസ് ഫ്രം തലശ്ശേരി. ഡാസൽ തലശ്ശേരിയെ കേരളക്കരയിൽ ടോപ്പ് 5 ലിസ്റ്റിലെ ബെസ്റ്റ് ടീമുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ കെൽപ്പ് കാണിക്കുന്ന ബാറ്റ്. ഓൾറൗണ്ടർ പ്ലെയർ ബെനീസ്. ഈ ഒരു ഓവറിന് ശേഷം കുടുംബ കലഹം മസ്റ്റ്. ചേട്ടനെ തല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ അനിയന് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ശിക്ഷ അതുറപ്പാക്കിയ എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 സിക്സസ്. ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നത്തിനും 3 ടീമുകളുടെ വിജയ പ്രതീക്ഷയും മുകളിലേക്കുള്ള കയറ്റത്തിനും ഇറക്കത്തിനും ഒക്കെ കാരണം വെക്കുന്ന മത്സരം. Another ball, another quality delivery, and end of over number 1 score 23 with 4 wickets. ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 23 റൺസ്. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം. ഇനി 30 പന്തിൽ 67. വളരെ അഗ്രസീവ് മൈൻഡിൽ ബാറ്റ് വീസുകയാണ് ബാനീസ് ആൻഡ് കമ്പനി. As a bowler, Ziaf Hamid. Oh shot! What a hit! Another maximum. What a player! ആരും നിനക്കാത്ത സമയം പിന്നിൽ നിന്ന് മടി ലഭിക്കുകയാണ്. പല ഓണേഴ്സിന്റെയും മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരിക്ക് ഈ സിക്സേഴ്സ് കാരണമായി മാറുന്നു.
Another hit. Another one. Yes, Benny's only focus. Sixers. Dealing with the best business in this center. The last match, the 12th game. Unpredictable batter. 35 on board. Over the wicket till the on wicket like bowler. As the leading edge, chance is the call. രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ബാറ്റർ ബെനീസ്. ഒരുവിധം മത്സരത്തിന് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് സൈഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. വിക്കറ്റ് എന്നൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക ബെനീസ് സൈഡ്. സജിത് എബിഡി. സജീദ് ഒരു സൈഡിൽ തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയായി ബെനീസ്, മറു സൈഡിൽ ഒരു കൊള്ളിയാനെങ്കിലും ആകേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിശ്വാസത്തിൽ ഗംഭീര ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് താരം സജീദ് ബീഡി. That's a white call. Another extra. മൂന്ന് സിക്സേഴ്സ്, ഒരു സിംഗിൾ, ഒട്ടുവിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു. 26-47 റൺസിന്റെ വിജയ പ്രതീക്ഷ. 47 from 26. Shot again up in the air, fielders underneath it, and the wicket number 1 down. Sajid Abidi നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം തന്നെയാണ് താരം പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്. As in a batter, now shot JC number 07. JC നമ്പറിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഇന്നിങ്സ്. അതിനായി വെയിറ്റിംഗ് ടീം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡഗ് ഔട്ട്. നല്ലൊരു ഇന്നിങ്സ് കാഴ്ചവെച്ചതിന് ശേഷം സജീദ് ബീഡി പുറത്തേക്ക്. ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ടീം അപ്ഡേറ്റ്സ്. 25-47. The last ball of over number team. Zayab Hamid to Naushad KP. Oh, another chance. Same ball, same fielder, but different result. Ade bowler, ade pand, ade batter. Different batter. But resultinai pand atharatine thanne thediyettunu. പക്ഷെ നിലത്തിട്ടുടയ്ക്കുമ്പോൾ after completion of a second over, score 44, loss of 1 wicket. കഥ ഇങ്ങനെ 12 ബോളുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 44-1. ഇനി 24-46. As in a bowler, Nawaz Nabu to Naushad KP. Another major trailing over. The ball at a single run. As in from batter, Benny's comes into the attack. 23 പന്തിൽ 45 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ 45-1. Another cracking try. It's a very good field. മറ്റൊരു സിംഗിൾ. ഒന്ന് അപകടം വിതയ്ക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഓവർ എന്ന് വ്യക്തമാണ് ബാറ്റേഴ്സിന്. But now shot KP and Benny's. Yes, clean a ball. Another magical delivery. The Nawaz Nabu. കൈവിട്ടു പോയ മത്സരം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ
is in about to run us. Listen audience, ഇനി 21 പന്തിൽ 44 വിജയലക്ഷ്യം. As in Nawaz Napu to Anas. So back for try and a major chance for an out. Oh my goodness, that is so special one for this man, Nawaz Nabu. Anasina സ്ട്രൈക്കിൽ നിന്നും നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് ഓടിയെത്താൻ അനുവാദമില്ല. So wicket down. Is in about to Shahari comes into the non-striking end as a penny's on strike. Yes, once again a penny's. ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റുമായി വൈലന്റായി ബെനീസ് വീണ്ടും സിക്സേഴ്സിനെ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുകയാണ്. 19-38 വിജയലക്ഷ്യം. 1 more 2 in this over number 3. Nicely touched, the sensible batting performance. That's over number 3 done. Score 53. Loss of 3 wickets. 3 over പിന്നിടുമ്പോൾ 53-3. ഇനി 3 ഓവർ 18 പന്തിൽ 37 റൺസ്. 18 പന്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ 6 സിക്സേഴ്സിന്റെ മത്സരം. Another blasting performance of Pennies and company. അവസാന നിമിഷം ആ സിംഗിളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് എത്ര വേഗതയിൽ മത്സരം എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്ര വേഗതയിൽ തന്റെ ബാറ്റ് വാൾപ്പയറ്റ് നടത്താൻ സജ്ജമാണ് എന്നത് ലാസ്റ്റ് സിംഗിളിൽ തന്നെ വ്യക്തം. പക്ഷേ കാലപ്പഴക്കമുള്ള താരമെത്തുകയാണ് സജീവ് DJ. Another shot. That's a single but away in the wickets. നല്ലൊരു പന്ത്, നല്ലൊരു ഷോട്ട്, നല്ലൊരു ഫീൽഡ്. 17-36 as Shahari. So no bat. Another grounded touch. Nice ആയി പന്തെറിയുകയാണ് സജീർ. The 4 more 2 in this over number 4. Straight. Oh my, what's another standing like a Spider-Man. Shafiq. ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു സേവ് ടൂർണമെന്റിന്റെ തുടർന്നുള്ള നീക്കുപോക്കിന് ദൈവീക തുല്യമായ 2 കരങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നതൊക്കെ ചോദ്യമാണ്. The Sajir DJ continue to Banis. Banis, yes, wicket down. Banis departs. Updates in the മറ്റൊരു പാർട്സിലാകുകയാണ്. Banis പുറത്തേക്ക്. The new batter Muniz comes into the striking end. കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം കരക്കടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കപ്പിത്താൻ മടങ്ങുന്നു. 14-35 വിജയലക്ഷ്യം. 55-4 3.4 2 ബോൾ ബാക്കി. 14-35 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. എണ്ണം പറഞ്ഞ 6 സിക്സേഴ്സിന്റെ മത്സരമായി മാറുന്നു. 14 പന്തുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി.
Oh, shot. ബെനീസ് മടങ്ങുന്നു. ആ നീസിൽ നിന്നും തന്നെ മറ്റൊരു ജനനം കൊള്ളുന്നു മുനീസ്. പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വീണ്ടും ചിറക് മുളയ്ക്കുകയാണ്. 13 പന്തും 29 റൺസും സജി DJ to മുനീസ്. Another one, again a short boundary, one bounce boundary to 4 runs and 10 to over number 4 score 65. 4 ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 65-ന് 4. ഇനി 12-ൽ 25. 25 from 12. So please speed up. 12 പന്തിൽ 25 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. Yes, ഇനി പ്രഷറും മത്സരവും. 12-ൽ 25. The second spell. Nawaz Nebu to the man Shahari. ഷഹാരി സഹയാത്രികത്വം വഹിക്കുകയാണ് ടീമിന് വേണ്ടി. ബൗളേഴ്സിന് ശകാരിക്കുന്ന ഷഹാരി. നേരിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പന്തിലാറ്. ഇനി 19 റൺസിന്റെ മത്സരം. ഈ ഒരു ഓവർ അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബൗളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. 11 ball remaining, 19 runs needed. Oh, shot number 2 try. No fielders there. Another maximum. 10 ball remaining, 13 runs needed. 77-ന് 4, 4.2. 13 റൺസ് 10 പന്തുകൾ ബാക്കി. Shahari still on strike. Another shot, third in a row. നെഞ്ചകത്ത് കൈയും വെച്ചല്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓണേഴ്സിനെ കണ്ടെന്നിരിക്കും. Never mind that. Shahari on floor. തുടരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 കിണ്ണം കാച്ചി സിക്സസ്. ഇനി 9 പന്തും 7 റൺസും. Here's a 3 more team. 9 ball 7 റൺസും. Nawaz Nebu to the in from batter Shahari on the sixers. Adabilagia Kompan on strike. That's a single.
The last 2 ball remaining. Ceremonies comes into the strike. 84-ന് 4.4. Last 2. The back foot punch. To one more team. അവസാന പന്ത് 7 ബോളും 4 റൺസും. As Nawaz Nabu to Bunis. Another back foot try. To single between the wickets and end of over number 5 score 87. Loss of 4 wickets. ഇനി 6 ബോളിൽ 3 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. As a 6 ball, 3 runs are needed. As a 6 ball, 3 runs are needed. Muniz comes into the strike. 6 ballil 3. As the Muniz on strike, the bowler Naheem Nas. As the ball, that's a single. 5 ball remaining. 2 runs are needed. Anjil Randa. Anjil ball Randa. Shehari. അങ്ങനെ മത്സരം കൈക്കലാക്കുകയാണ് ടീം. അപ്ഡേറ്റ്സ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ലീഗിലെ അവസാന മത്സരം കൈക്കലാക്കിയ ടീം അപ്ഡേറ്റ്സ്. ഇനിയൊക്കെയും പറയും പോയിന്റ് ടേബിൾ. പോയിന്റ് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ്. 1-ാം സ്ഥാനത്ത് അപ്ഡേറ്റ്സ്, 2-ാം സ്ഥാനത്ത് സ്റ്റോർ 11. ഈ പൂളിൽ വെച്ച് പാക് 1-ാം സ്ഥാനം, 2-ാം സ്ഥാനത്ത് പന്നകം.